carte am na ñoo xam ne Talib bu taxawee sax seen famille duñ ko sànnil carte Gambien gi moo mel noonu bro daf laa puus ñëw wax si émotion yaa ngay gis Issa Fall ak keneen ak yeneen young politicien Ibrahima Tabora Mané yëpp ñi ngay jàng si politique Gambien politique bi mu ngi mel nii boo ne Champions League waa ji dafa am team yi yaaga Champions League ñoo dee gën a win Champions League mu ñëw Real Madrid ak yeneen team mooy ñooñu noonu foog Gambien politique bi nga ñëw nga bokk wante bul ñëw rek nit yi puus la ne yow gis nga sa bopp man mii damaa ñëw rek dominer Gambien politique wallahi Talib bu ñëwee moom kenn mu taxaw next election to come wallahi Azim dafa am yéen ak site yoo xam ne ma maa la ko wax tout vote sa du ko fa romba loolu mooy réalité Gambien bi ba pare gis nga MPP bu leen den order si Gambien politique bi ñun ñooy incumbent nit yi ñu ngi wax mbiri Talib mu ngi mel ni Talib bu ñëwee moom already win na election mu ngi mel ni Talib already win na election te yooyu xelaatuloo Barrow incumbent xelaatuloo UDP yoo xam ne dañ dee am 30% xelaatuloo Sobeya ñoo xam ne at least I don't know am nañ 20% xelaatuloo yeneen parti but fu mu nekk nii because of Talib dafa amaa UDP problème yow bëgg nga affaire bi jaxasoo Talib mu taxawal boppam ana yow waa Sobeya ñoo la promise ne dañoo ñëw support Talib waa UDP ñoo la promise ne dañoo ñëw support Talib PDOIS ana ñoo la promise ne dañoo support Talib nu mu bon PDOIS am nañ base Serekunda am nañ base Kombo UDP am nañ base rural area and urban area and West Coast region MPP am nañ base urban area and rural area léegi Talib moom ñoomi sax bu yaayam jógee bu waree dem ñoomi sax UDP dafa solide MPP dafa solide Sobeya am nañ fa ay nit keneen ak keneen am na fa nit ana ñooñu dafa war a dem convince ñooñu yëpp ñu ne lañ bàyyi ñëpp ñu bàyyi Issa Fall ñu ko bëgg ñu bàyyi Lawyer Darboe ñu bëgg Lawyer Darboe yëpp ñu ñëw ñëw Talib la ñoo support moo tax Gambians yi sometimes we have to think critically politics is not about man damaa ñëw media rek lu ma neex ma wax waaw nii ak nii ba pare nit yi ñu bàyyi ne Talib dañ ko saaga ndey Gambians yi dafa differentiate ñu criticize la ak ñu saaga la kenn mënut a génne audio boo xam ne moo taxaw nit mu ne sa Talib mu jaar fu bon musta am loolu comme ñooy génne rek dañ ko saagandee nit ki foog nga am thick skin Issa Fall ñoo na fii TRRC waaye APRC amul lu ko yakalut ne moom mooy wicc xonte Yaya Jammeh lu nekk la def Yaya Jammeh te Issa Fall thick skin la am Issa Fall bu ko nee waa Sobeya ñi ne dañ ko nekk di saagandey wan doo dégg waa Sobeya ñi ne ñu ngi saagandey Issa Fall but why Talib always why Talib mu ngi mel ni Talib sax kenn waru ko ngorooti ak banta te mu bugg a dugg si Gambian politique gis nga tey Talib gis nga kii Stone Sakul ku nekk UK maa ngi doon dégg America mu ngi wax lu important Talib dafa war a understand reality politique ba pare gis nga Talib mu ngi play game lan moo tax gars yi di resign moom resignut from UDP ba pare ñoom Ibrahima Diba ñoo xam ne ñoo kuloo si Talib still waaye Ibrahima Diba resignut wax ma la duñ resign de waaye nekkuñ di resign because waaye ñooy MC Cham resignuñ still because they are officially ñoom UDP lañ lu tax resignuñ still parce que am na loo xam ne ñu ngi calculer loolu si environnement bi xool élection bi nu moo demee bu dee dem nañ ba gis Talib am na doole dinañ resign wante buñ nax suñ boppa Sobeya am na base UDP am na base keneen ak keneen am na base Issa Fall du bàyyi moom léppa mu ne Talib lay topp parce que Issa Fall a gën a jànga Talib Ibrahima Tabora Mané ak keneen duñ ñëw ne bugga dañoo toppa intéressé Talib UDP no go area yangs du ñëw daf koo support Rohey Malick Lowe du ko support ba pare ñi yëpp ay politiciens lañ léegi yow few Gambians yi ñu toog social media ak ñu nekk back home ñu ne waa Talib dafa war a dem form own party dafa win wallahi azim nañ toog 2026 nañ àgga foofu noonu ok coalition bu amul si beneen paana boobu tamit Barrow mun naa win parce que incumbent la mun naa win loolu ñëpp agree nañ ok man fu ma dee wax ñu ngi wax UDP bu ñu defee gars yi coalition dañoo jàm fa exemple tey UDP tey bu ñu defoon coalition leena la opposition bi bu ñu winee leena moo si gën a interest moo nekk ne constitution boo xam ne dañ ko throw out dafa ñëwaat term limit dafa am I don't know who is going to lead the coalition but the term limit bi dina ñëw te term limit bi bu ñëwee Gambia dafa gën a firi président bi dañoo wàññi paawam keneen ak keneen sax kuy ñëw toog moom du ñu oppress yaa ngay gis moo tax Gambians yi foog ñu teg suñ selfish ego bi ñu teg ko side Gambia is bigger than Lawyer is bigger than Talib is bigger than Issa is bigger than whosoever yaa ngay gis man moo tax ñoom man Issa Fall I don't against that guy parce que always bu waxee
doo dee gis ne dafa over push on interest am si kaw bro ñu yëpp xam nañ Talib jël na fi ay business yoo xam ne daf ko jox family member mi yëpp ñoo ko nekk di doon yow lan moo la garanti ne Talib bu ñëwee moom du gën a corrupt Adama Barrow. Politics is not about gentle, good looking, you smile. That is not about politics. Gambians, if you understand the reality of politics, you muna wax si politique. Bye ma bye kenen mu wax nga parce que moy lolu. Waaw jërëjëf NBA me ne ko sa wax rafet Amadou da nga bëgg ñëw bala ma continuer wala Amadou kawa ñëwal non ñëw ma waxal man maa ngi dégg waxal lu saay wa fi degala Taliba fu mu nekk nii su former independent party ambi is just going to favor Adama Barrow la moo favor ati Adama dafa win Talib right now koto wi NBA lu wa fi is true Talib please bul génne UDP please ñaan naa la because so génne UDP du baax si yow you are just building yourself man bro UDP moo la kay bu menti so kana gal jamfa please boy yow ite mu saji yolti mo le yarle ko banna salo le mbe fala banna salo musa malti boy please bul yakamte you don't even know so okay. Please I'm begging Talib to remain in UDP. You can retire from whatever, but if you form an independent party to run as a president candidate independently, you are favoring Adama Barrow, the incumbent, because if I use Halis Ahmed, if I use anything that he have to capitalize on that, because then we are already divided. At least 2% of GDP will go with you. The low 2%, we need them to unseat Adama Barrow. Please, I think we all have to come together. This platform, come imagine more of the time Sobaya. You encourage either SFL to come and join UDP and form coalition with UDP. So that we can unseat Adama Barrow. Please, léegi coach da nga bëgg a ñëw ba Amadou da ngaa ñëw wala ma jox coach Amadou ñëwal ba non la coach ñëw lay xaar yow soo paree Amadou ñëwal looy na seral nii non Amadou dama wala wante so fire if you hit I will fire back kabala hara lu wax sobe ya video ko tari platform sobe ya mama joye suma opinion bi mama waje waaw okay ñëwal limit waaw ok maa leen di nuyu di leen bëggee di sant ñuy seetaan pour programme bi di support programme bi bro NBA doo mute agum bro limite mun naa bu wax ok jërëjëf li ñëw waaw ok man lu booy bi jógee wax nii I think wax na yu am solo ok man lu ma bëgg a wax si politique Gambia rek ñun yu si daal we have a lot of youth ñoo xamante ne nii they are smart am nañ xam-xam bi pour yóbbu réew mi waaye leneen rek moom moo leen di yaakamti youth Gambian dañ dee yaakamti trop te Gambia koko bugg a jël rôle il faut nga jël sa time bul yaakamti boo yaakamti rek da ngay yaax sa future so Gambia na youth si moom dañ dee yaakamti trop loolu moo tax ñoo Ismaila Cissé yëpp fu nekk nii they destroy themselves ak sa fa sa ñu ne dafa yaakamti moom tamit xam nga so non mais waaye xam nga lu ma miin si yaakamti sa mooy ok mën nga bil sa opposition mën nga bil sa parti waaye nga remain maanaam sa wax yoo doon wax te Gambien si ràññee la ne kii dëgg na lu moo wax dëgg bi lu nekk si dëgg bi loolu la nekk di fight léegi nag benn bés rek nga yaakamti rek dem si kooku noonu yow koo doon ne daal kooku noonu nu ko yóbbee baaxut te dafa crop di ko wax lu ne benn bés rek nga jóg rek dem foofu noonu because of your personal interest so loolu tax na sa bés a léegi ñu bari daal léegi sa they don't even trust the Gambian youth because it's very sad te dëgg boo gis you see yaa war a téye seen digga taka seen digga fight that réew because ñun paa yëpp by the end of the day paa yëpp dinañ dem même bu ñu demutee sax paa yëpp dinañ màgget so ñun you see ñi ñoo war a taka suñ digga ñu bañ a yaakamti bañ a xool xaalis bi because xaalis bi
and boko amé no yaga you know yow da ngay de nga bay ko fi wala nga market wala sa you know when you're born to enjoy sa and your wife and your family but sa yeneen family yaa ngi suffer you know sa jaji sa uncle you know sa step mommy jarabati you know ñu ngi suffer so man I don't think that daal yow sa di nga ko mën a enjoy bu fekkente ne daal you know I mean am nga you know that you know I mean human feeling you know so Gambia nag da war a bàyyi di yàkkamti ñu xam ne daal dëgg-dëgg daal parce que Gambia yëpp xam na ne dëgg-dëgg Gambia nekkul di dem sur right direction c'est te lu waral loolu mooy am na kuñ jox si nguur yi kooku sax wax wane na mënu ko léegi mënu koo yóbbu léegi mu ñoo am ay hypocrite yi ñu ko sooraan affaire bi gën a yaaxu so léegi na la nekk benn yaa xam ne Essa Faal nga support UDP Mama Kandeh you know any opposition kaay la ni ñëw nekk benn ñu génn fa nguur gi very simple because xam nga la moo de Sénégal before you know Sénégal ñu ñoo la rawoon mais léegi la moo de Sénégal ñoo bëggaay raw ñu because of Sénégal la you know seen réew dinañ ko bugg a torop jaral na leen sax because we all know that you know Ablaye Wade was a good president Ablaye sorry am suma fii mu ngi xaw am noise nii tuuti ma bàyyi no keneen wax après ma xaw a ñëw daal ok ñëwal Amadou ñëwal Amadou nga ñëw ok Kabala Amadou yaa ngi fa boy Kabala ñëwal boy Amadou kay Amadou dafa lifin man Amadou dama ko wax su fayee dama faya ba but anyway nuyu na la yéen ñëpp you know man kay fii la you know sooy wax sa political sa politique waaye su fayee suma parti dama faya ba just so you know I would say dama wax lu ma wax xaar soo waxee about UDP rek ma ñëw faya di di moo nekk ne maa ngi congratulate Talib Bensouda liggéeyam rafet na dem na you know waaye mu ngi taxawal on parti very soon ma leer yes because Yunus Haidara mu ngi fa already joxe na aj na liggéeyam rafet na you know the thing moo nekk ne there is no hulo there is no living yes right am la mënut a dem a UDP because mu ne dafa war a nekk flag bearer coup d'état bi possible so léegi mu jël beneen U-turn xam nga it's fine it's okay loolu moom bu ko kenn saaga bu ko kenn attaque right am la na dem taxawal on patem loolu mooy démocratie yaa ngi understand dafa nekk ci parti bi ñoo def nañ ko Kabala ma laaj la question loolu du xaw a weak UDP in a certain way ñeneen nit yooyu noonu du mun a Talib mënut a move UDP nowhere UDP ñoo def Talib UDP di nga ñuy resign nii yëpp yooyu yëngaluñu king ñooñu yëngaluñu am telling you ñooñu yëngaluñu at all di nga UDP di nga after 2018 ñu génn UDP ne moo gënoon a bari than this time i resign nii li loolu is like a chicken change yi ñoo nekk di resign di nga di te man am very happy nit yi ñu ngi resign right now because léegi la ñoo door na di leen xamee ñoo ñan loolu moo nekk the real fact in UDP di nga UDP time boo dee foog ne UDP kañ la waroon a tas moo nekk 2018 la UDP waroon a tas totally into the ground ñoo xam ne amoon na jamono Lawyer Darboe bu ñëwee sax mu ci mbir daalaam bi dañu ekkati daalaam bi di ko dugal seen poxotaan yi di téye daala ñoo defek dem baro yaa ngi understand ba pare ñu ñëw téye politique def politique bu nasty di wax about tribe xam nga jàpp ñu nekk doomi ñu nekk soose sax ñu ñëw jiital yoo xam ne pas yoo xam ne dañuy yiif gëmuñ dara you know because of ñoom seen own benefit rek lañ fa nekkal ñu ñëw di wax yéena wax capalo benn kii moo wax nii sax xam nga ñu ñëw di jaxase doomi Gambie ni yëpp about di wax ne ñu mel ni UDP rek moom dëkk bi non moomuñ dëkk bi ñu da nga understand Talib bu mu dem ñëw ñu gis nañ kan mooy woon Talib gis nañ ko man loolu suma kanam la xapoon foo dee Talib bu moo join UDP bu dem uti flag bi rek fekk cu songuñ ko sax Talib man maa ngi fa woon yaa ngi understand so man waxuma ne Talib dafa liggéey bu baax ak yu noonu waaye ñu nekk Talib ñu promote ko ñu def ko into something waaye su moo dem tamit na dem waaye coup d'état bi soog si wut yaa ngi understand loolu noonu Talib dafa fail ñu nga ji nga Talib man de one advice laa ko def su bàyyi tey xelam docteur Ismaila Ceesay sax moo ko gën a am
palace in Gambia. I'm telling you. That nonsense minister boobu doon moo ko gën a am daraja. Xam nga docteur Ismaila Ceesay tamit dafa ñëw jékki-jékki te def boppam into someone who ñu xam ne nekku ko sax mu ñëw rek xam nga yaakamte du gën a fii Gambie ni ñëpp téye ko nag gom ko mu ñëw jël yuutoon bu rëy dem yoonam mu dem yoonam ana mu tey docteur Ismaila Ceesay of course right now chance bu mu am ci life am moo nekk ministry post bu mu am nii rek waaye xam nga ban government moo ko mën a joxati pour mu nekk something into Gambia foog ma de dafa nekk dina nekk something inde nguuri UDP o nguuri APP Sobea nguuri ban beneen nguur fooguma ko non yaa ngi understand so ji nga Gambia bi ñun xeetuñ Talib su buggee dem moo forcé boppam mu génn proposition mu resign right am na mu resign su buggee mu remain moo xam loolu mbuuroo botaam la wala sipaam la na dem man de duma ko mos a saaga duma ko mos a disrespect waaye moom su buggee dem alhamdulillah na dem yoonam ñu dem seet waaye xam naa ne moom on the leadership of kii di naka Essa Mbay Fall non du ñëw mu dafa lii de Essa non never te ñun moom kay ñu xam nga ñun moom waxuñu suñ bos te du dem jiit xanaa mu dem PPP de foofu la jógee xanaa mu dem foofu de parti boo xam ne like parti cabinet de Sall parti cabinet de Sall boo xam ne dafa dee xanaa léegi mu dem foofu noonu mais moo ñoom Yunus ak groupe am yooyu ñu dem toog foofu noonu ñu dem seet na moom xanga xaw ma ñaata percent xanga 0.1% sax su ko amee sa try na 0.1% su ko amee try na nga dafa test léegi na dem test man de maa ngi alhamdulilah rabbil alamin dem na Talib good luck demal sa yoon ñun forcé wu ne te bu ko kenn saaga ko xam ne da nga nekk UDP you know right now luñ need moo nekk ne focus is everything right now let's focus ñu rite ida dañoo dem lifi ñu dem rite coalition or you know pour elect Amadou no Amadou wala please bye man if you fire I will fire back I told you maa ngi nii waxuma sa parti dara what's going on fire you just yes. getting old now so right now the way forward moo nekk waa UDP Baba 2026 comme 2026 waaw Essa Mbay Fall soo bëggee sa ñëwal ñu def la VP waaw VP you know nga it's sa idea okay I'll just you know ñu change Gambia waa Gambia ne naa leen advice one thing fu ma daane rek suma kaddu you know sometimes su nit yi dee wane nii dama just gaay kan ma nekk di xaaral ma ñu ci 1 second Mansa moo nekk di wax okay waaw okay da xam nga sometimes it's funny man Gambia laa jiital Gambia moo ma ñor Gambia force xam nga sometimes su ma dee toote waaw Gambia force Gambia moo ñu ñor ñi su ne ok léegi Barrow moo war a Darboe moo war a jiitu ci kanam ba non loolu duñ ko dama raada gis Barrow mu stay fa who are you yow loolu ban façon nag nga man ma dara du fi rafet man maa ne loolu ban photo nag ngay nekk di wane Gambia force ba pare nga ne because of UDP da ngay xeet Darboe benn nit rek nga ne yow benn nit boobu moo ngay xeet nga nga jël carte boobu noonu di ko dem jox kii nii naka tuddati sax pour Barrow continuer na Barrow continuer ñu dem marché ñu dem seeti ne Kabala fu moo dem ndukkee ndax dañoo wane noonu lii UDP la wala MPP la moo dem jëndee ñu seet dat de bés boobu noonu xam nga naka lañ ko defee sax kenn doom dina neex ndeyam that day bés boobu noonu ji nga it's now or never even su fekkee ne UDP sax ñoo am di majorité sax pour bu war faa nekk fine nañ fa teg daaw su fa mënut a def dara within the 5 years mënut a def dara ñu dem vote out ko period waaye bu ko ne non njëriñoo raada am Barrow mu continuer xam nga 2021 loolu ngeen defoon Gambien yi loolu ngeen defoon ngeen ne because of Barrow mooy continuer billahi this time tamit na dem ne leen dem de bu leen ko bàyyi maalo yàlla eka 50,000 or 100,000 ñu seet léegi da kenn koo yëg xanaa soobee nekkul fa soo leen laaj ko dee sax waaye dem li ngeen dem sànni keneen soobee mu fa beneen parti mu fa ci mu fa waaye damaa jox waaye because of gomu noonu soobee dinañ mën a wér léegi soobee mënu ñëw léegi UDP duñ ko jox dañ ko jox raada jox Barrow billahi Gambia ne ñaan naa leen jox leen ko Barrow kon su fekkee da ngeen xeet benn nit rek because of like pour Barrow mu continuer billahi wala comme 2026 ne leen votal Barrow léegi mu dem ñu dem seet kana koo yëg
Madu Yale, why am I'm waiting for you. If you fire, I fire back. Can hit it down. Can you man for the guy you feel it. So bro, don't bal why ma jekali why. Limit. Why man you know it. Coba man for the guy you feel on the over Java. Yen lulen ni wax ak lulen ni jëfi ah om left ak right. Understand? Lulen nekkoon fii di saaga ñoom kii naka la Baba la commando balaa moo ñëw UDP loolu ak loo leen ko yeexe yëpp mu ñëw ngeen def ko campagne ma yaa ngi ne Kabala yow yaa ngi ne fii mbiri docteur Cissé xamuloo one party la moo dem docteur Cissé tey su di zaanoon ah su ñëwee NPP ngeen def ko campagne manager su ñëwee UDP ngeen def ko campagne manager so seen wax yi ak li ngeen dee jëfee is completely different bu leen aga foofu noonu sax affaire yi Talib bii nii ah yéen a jël seen mbër ngeen ngemba ko parti si boo xam moo ko ngemba mu ngi koo prépare affaire si kalaate si kaw mu backtrack affaire si noonu la fa demee parce que months ago depuis last year ñu ngi leen ko wax yéen a ngi daal bi mu ngi yóbbu Talib di àndaa moom fu nekk ay dañ ko liyo rasan ba dee bi nga xam ne sa gala dañ génn di protest ngeen dem Farafenni ngeen ne da ngeen am foofu noonu daal paa bi dem foofu noonu gars yi di waxtaan di feesa di taaju di def lu nekk tey ñoom Rahim Malick Lowe génn ñoom Yangs génn ak yenn senior members UDP génn di complain xam nga daal bi defut si dara rasan nga soo buggee traité ne dañoo génn parti bi Talib su nekkee lii nga gis daal bi start di backtrack bu xamee ne parti bi dafa ñëw tas so yéen waru leen ñëw fii di blame Talib di ko jéem a saaga dem leen ngeen waxa daal bi moo yaaxa yëpp daal bi moo yaaxa affaire bi rasan nga soo leen amee ko leen blame ngeen blame ko so mbiri Talib ñum génnee nii I think he did the right thing even though man Talib is zero competency he is not competent at all lu munti doon yéen a ko andi because yaa ngeen ni andi fii ñoo xam ne competent ñoo leen ñu andil fii nii yëpp kenn moo si xamul dara kenn du seen kansula yi du seen maire yi Yangs moom tane na du lifini Kamala doguma la déedéet bu ma dog ay dégg am do akele non ma daanal yow xam nga nga dégg bopp nga dégg bopp waaye doguma la non dama la wax na focus ma daanal tey Talib lañ nekk di wax soo dañoo wax si Talib loo bëgg a léegi dañoo wax si Talib non man waxal si Talib nga génne suma party leader because I don't want to fire back please they are all connected ñeneen si suuf non Kabala they are all connected waaye bàyyi ma ñëw man suma xeer su ma fekk waa suube yaa bu leen ma xool de Amadou moo ko door waaye lu ma nekk di wax yëpp dëgg la booy Kabala non soo lu ma nekk di wax yëpp dëgg la mutal rek léegi yéen soo leen ñëwee tey ngeen di sànni Talib xeer te yéen ngeen a ko ngemba lu nekk ngeen wax ko ngeen koo defend fii nii te yéen seen bopp waxoon na leen ne Talib is not competent waaye ngeen jël ko ngeen andil ñu ko waaye lu gaa day wax soo demee nga yar sa kuy yow la moo njëkk a mbuka te Talib pare na mu ne dafa génn amul doo leen ko yëkkut bu mu taxawee ne comme mu ne dafa taxaw as a flag bearer flag bearer bi benn nit lañ ko jagleel du démocratie ngeen di oote soo leen di oote démocratie kañ lii encouragement la war a nekk sax si young people in the party ñoom sax war nañoo mën a xam ne waa man am naa kaddu si parti bi ma bëggee aim for the flag bearership ma am the intention of leading this country parti bu ma nekk war na maa mën a encourage pour ma def lii waaye lan laa def first time bu mu jógee mu ne dafa bëgg a challenge daat bi ñëpp jóg di ko saaga loolu dafa nekk démocratie te lii nekkul ne ñun ndaw yi de even senior members yi sax ñu ngi ko saaga if you want to vie for the flag bearership dañ la war a encourage especially soo nekkee ndaw ana sàngal dañ la war a encourage as long as am nga passeport bi am nga mun-mun bi you are competent na encourage leen gaay su ko defee ndaw yi nga xam ne bokkuñ si parti bi sax dañoo xam ne man de parti bi su ma fa duggee yaakaar naa ne am naa fa future man li ma bëggal Gambia mun naa am dinaa ko mun a implement through this party yéen tey loo leen woon Gambian si mooy benn nit moom ngeen jagleel parti flag bearership bi te loolu moo am ñëpp loolu lañ nekk di gis na sànga Talib tey man yaagoon nañ ko fee wax jobis yaakaar na ko fee wax ana sànga dee bu bouncé ne dafa andi foofu la affaire si yëpp yaaxoo léegi tas na fu mu nekk nii I don't know what his next move is gonna be he's not gonna be in a coalition with UDP he's not going back to UDP because he's already made that choice clear bu mu resigné si parti bi la wane ne man I no longer belong to bu mu resigné position am si parti bi si laa xam ne Talib boobu la moo génn ana sànga fu mu nekk nii ñun we are welcome ñun we would like to have him su ñëwee mun naa bokk mu ñëw bokk ñu ak nekk coalition ak ñun ana sànga we are fine with it ana sànga why you are he's not competent
Yeah, but he's not gonna. I don't want him to lead. Once today, Talib dafa nekk coalition. Dafa hanga nit mu nga ñoo endorse. That doesn't mean you're gonna lead it. I mean, look to the am na ay nit di ko topp. Like, that is the bottom line. Lum down. I'm not ay nit di ko topp. We are looking for numbers. Guys, exactly. We are looking for numbers. Understand? But that doesn't mean that he is incompetent. He is competent. No, he is incompetent. I still stand by that. Talib Soko munura yobu KMC sa munura fa yobu deka. Understand? So Koko is not competent. But what about Dr. We welcome everyone. They have every right to support any party that they want. So they support. Wow, they can come and sign up and be members and bring their people, but they are not going to be anything. Because they have proven to be incompetent. So man suma gis moy ñoñu ku leen ne man suma ne ma dem join UDP tey nasanga am na every right put them ma join UDP nasanga regardless of suma background or whatever. Wow, okay, lolu sa gis la waaye fu ma daanele mooy waaye Talib yi ni ay li da ngeen ko faté fele yeen da ngeen gas sen pa ngeen ñoo ngeen dugasi nasanga. So affaire bi daal dañ foofu laa bëgg a daanele rek keneen ñëw. Wow, man bodo mo mune baara rek mo walu ndaw mun na fay baax. No, limit you make Kabala 1 minute mu after 2 minutes. Okay. So say mo ra ñu. Talib mel ngeen Kabala mel ngeen No, ñu make Kabala 2 minutes. No, man dede man limit mo ra ñu. Nañ topa yoon bi limit mo ra ñu. No, dama bëgg respond 1 minute rek. 1 minute. One la ma wara reply. Xam nga Amadou the thing is man dama ñëw fi mané Talib congratulations su bëggee ibi paté mu dem yoonam loolu man awma ci benn problème te duma ko castiger te maa ngi ñaan suma mbokki UDP yépp kenn bu ko castiger et puis the honorable H.E. Dabo sax wax na loolu bu ko kenn castiger nañ ko bàyyi right am la man loolu laa wax fii nii waaye di ñëw seen parti bi nii incompétent bala dugga na fele nii ak nii loolu yëpp jara ko ñun amuñ time boobu ñun focus the way forward la ñëw xaar loolu la ñëw ut yaa ngi understand ma ne yéen seen APP Soobee naka la taxawee yéen démocrate boo ootee da wax ñu ko APP Soobee naka la dem ba taxawee xanaa da nga ñëw nga doon Gambie naka lañ ko serve ma tontu da nga ñu ko wax ma tontu ngeen ñëw bëgg nga ñëw xaaral bàyyi ma daaneel ngum man ma gis laay wax de yéen da ngeen dem baraay kooku noonu ngeen dem baraay APP seen leader bi Essa Fall bi ko Essa xam na ne moom su liidu dee du nangu kenn liit ko Essa du man maa laa som lii laa loo ma nekk def pak Essa du nangu kenn liit ko loolu moo tax mu ñëw mën na dafa lii mu dem jënd kooku noonu muy ñëw nga ñëw di ñu bëgg a rey di ñu wax ne APP Soobee fan lu tax defu leen ko anyway bu xam ne in the right way ba da ngay ñëw ngeen woon ko doomi Gambie yëpp seen biir bot bi ñoo xam ne coalition boo ne def li jaar naa yoon nonsense boy. Okay, limit mun nga jekkali sa 2 minutes after ñu may sa man dama may ma ribotal pa kii lu mu wax waay yow léegi yow soo reply Kabala after mu dafa reply waaw man di nga naka bi waa limit ñëwal bul wari ñëwal naka fi di reply wante rek loolu ki kiiwut waaw man kay lu ndaw lu ma si bëgg a yokk rek mooy Gambia daal man gom naa ne ku ko bëgg a yor daal da nga war a am patience because boo xoolee start from ñoom Halifa Sallah ñoom Loya Dabo magi saaga bu gaay am is too much ak tuumal bu gaay am kenn mënu ko count so ñoom bu ñu mënee am patience boobu noonu yow nga ñëw démba nga ne daal yow saaga boobu noonu loolu mooy tax ngay mer so man I don't think ne kooku noonu daal mun naa yóbbu Gambia because dama foog ne Gambia sax mais même sax ku yor sa football team sax just football team rek nga nekk coach rek saaga yooyu receive sax is too much saaga yow nga ne fu réew nga bëgg a yóbbu yor te nga ne yow saaga ngay daw so I don't think that loolu is a good excuse for koo xamante ne ni dafa bëgg a nekk président ok waay fogaloo ne nit ki mën nga koo criticize limite nit ki mën nga koo criticize wax ko lu nekk but bul dem personal ci famille am ak saa xam nga politique bi dañ war a try ñu condemn those things ñuy bañ di saaga waaw loolu dëgg la waaye xam nga Gambia we have a lot of problems suñu réew mi
maanaam dañ am yeneen jikko yoo xamante ne ni sax ñu yëpp xam nañ ne la loolu is not loolu baaxul saaga moom kenn di ko amee entertain waaye loolu problème bi loolu lañ gis ne Gambia noonu lay demee soo léegi xam nga man su ma amee wéy ma tuuti rek man wax ma na si yooyu baax na waaye xam nga man ak yow mënuñoo jóg rek loolu stop waaye nag am na right pour condamn ko waaye dama ne daal réew bu nekk ak doomam yi la Gambia moom bu dee moom yow affaire critique affaire saaga yi ngay daw loolu moom pour nga yóbbu réew moom dafa difficult because président Barrow kenn du saaga yaayam président non DJ may ma tuuti rek may la ma rek ma gaaw a daane rek kenn du saaga yaayam kenn du ko wax may la ma rek ma gaaw a daane rek kenn ñu saaga political party wala lifin understand nga man yooyu man ñun fii dañ ko dee condemn ak anywhere nag man fu ma fekk ak match ba fa saaga man duma fa cause xam nga rek loolu nekkul non loo xamante ne moom is wrong man moom affaire I don't say it's correct but I'm telling you like if you are serving public office you have to be ready for such things bro yeah you have to ready for everything because yow I'm not comfortable like saaga bi dafa baax doomi aadama yëpp mun ñu am benn jikko am na kuy wax ok benn doomi aadama yëpp mun ñu am benn jikko because yow sax di nga gis nit sax am like ñaari doom o ñaari doom sax duñu bokk ay jikko so fu nekk ni Gambia tamit yow boo demee am na ay ñoo xamante ne ni dina mën a am discipline xam lu ñu waxee mais dina am tamit yeneen ñi di xam ne mooy loolu duñu xam lu ñu waxee duñu am moo discipline so loolu moom daal Talib moom bu dee loolu la moom na ko teg na le bu fekkente ne moom dafa bëgg a doon président si réew boobu noonu il faut mu ba yooyu daal mu romb daal ok loolu ma si bëgg a yokk rek benn bi rek mooy comme lu Sawa ji wax ne ñun Gambia dégg la Talib dafa yoro maanaam position si UDP waaye tamit man sax I think na sa Talib daal bu defee loolu mooy nekk the biggest mistake am in his life because loolu tax because Talib bu fekkente ne sax join na MPP mun nañ koo jox chance waaye beneen chance bi dinañ ko daaxa am naa loolu te nag bu amee on position political party bi tamit Gambia we all know that lu Gambia da la ñëw rek ekkati la ba si kaw benn bés rek ñu wàcce ñu bàyyi la nga daanu because gis na fi ak political party ndaw yëpp nu mel so Talib daal dafa xelaat trop ñu koy yuwu ni waaw dama uti sa political party ñoom yëpp bëgguñu ko Talib ñu ko gën a bëgg mooy waa UDP yi parce que fu mu méttee ñu ñoo ko Talib bés bu maanaam paa bi kii ko tànn ko waxi bari la noonu dégg so moom sax bu fekkee ne tey maanaam tënk la loolu sax dina am na dégg-dégg waa UDP ñoo ma bëgg te waa UDP ñoom rek ñoo ma mën a sànni carte ñuy wéwee nii yëpp they are enemy of UDP and Talib loolu laa si bëgg a kenn te tamit na Gambia si bàyyi tamit di xeej di jéem a bañ just a one person loolu tax nga ne daal Gambia maanaam bu eboo sax mu ñu yëpp dee just because you hate only Lawyer Darboe rek yow sax hate Lawyer Darboe ak nga bañ Lawyer Darboe loolu noonu lan la mën a jëriñ fii lu gën a am solo mooy ñu change government bi indi beneen government bi ñu xool pour ñu am good life so man daal maa ngi ñaan gaa ñu bàyyi ay xasidi ay hatred just because of man dama bay yaajame rek sorry dama bay Lawyer Darboe rek so bu eboo sax ana boro mu continuer loolu doomi aadama sax war koo xelaat so ok jërëjëf léegi nga ñëw may saay mu ñëw man sa mu ñëw moom tamit man sa see ñëwal kii nga bàyyi ma su fekkee am na ko bugg a egg rek man mun naa non waaw yaa ngi cool ñëwal man sa nekk si suuf di déglu waaw moom muy noonu ok man sa are you there man sa you are muted man sa tonti ñëw bàyyi ma ñëw
Masa you know. Buba fana ki mo la fi jitu de naka Bajo. Man say okay. Ba yem fi la ma fekk dama mo la sanjal no fu kan ko UDP lam if on na problem o de no Wa yaga na fi de te bo wotana. ndaba kuma clean na fole la mano nye membo da diam kan sansa mansa yala man I think that we should rally behind any potential person. You push call together. And at this Talib saga, like I think mistake don't know both sides. But I don't know man UDP la, pure UDP. But I'm not there for individual person, I'm there for the party and the principles. The party send policy be man more Party be process whatever process they think, there may be elapses. Process be munna nyaka perfect. And no party should aduna be fee. Kuita hamune swim process is perfect, 100% perfect. There's elapses anywhere in the world. And there party boys should aduna fee. And the militants didn't they agree to one thing 100%. Never. It never happened anywhere in the world. But that the common goal, swing common goal be new buga. Lolo, how was swing difference new by lol. Man, I would plead to Talib camp. They have something rule in Nahari. Like I think everybody is entitled to ngasa opinion, aglinga buga, so I mean Nahari you voice it out. But I'm like my young guy. Let them come back home. As far as we can use in Gambia, it had a problem, and that problem we need to fix it. Let us come home. Like where a general candidate, under stress. Let's still you got the right to be angry, one way or the other, whether you are right or wrong. But that feeling, luneka siyo, lol yako mom. So this is an instrument man kila buga tektanun ki munga angry. Why lady? What is your goal? Are you there to push one man's agenda, or are you there to see the country move forward? Are you there to see we make the changes we are yearning for? If that's what you want, please, guys, come back home. Let's agree and disagree. We move the we vote for somebody. We call him the party kokoleng right now. So Jenny, boy, Pabo no like for my yakar makosa. We know Nyaka win. From now to 2031, Dina had the gods prove like flagbearership. I'm not sure. You understand? Well, the thing is, new Gambian, I think, then what about sometimes they emotional drop. So why why they live in they what my use it. I agreed. One day my use it. Like Nakia number one Gambia. This second first president and second president, they come in their youth age. Jawara, I'm not sure 38 or 35. When he was president, he was a young man. Jawara was a youth man. Youth man, yeah? Thank you for saying that. Jammeh also was a youth man, just 29 years. Okay, Jammeh, what about Jammeh? 29 years lam. Okay, Barrow, he was not like, Barrow might be 50. Barrow was the oldest. You understand? Yeah. Bubaki, I'm not trying to interrupt. Why smile back, Mandama egg, because I think there is a matter to discuss real quick. Yeah. Man, I have a big time respect for this platform. Why that's why. Mansa look Lusak, I don't know. Boom, Tiger. 1 minute. Haral, limu motah ma ek. Limu is very irresponsible. Temune mom, he's 50 years old. Grow up, my friend. We're already divided to Dekabi. Nonsense. Tef, memarek, smakotonga. Man, I know you from Pipeline, bro. Smakotonga rek. Just let me land, like, I'm not buga address. Ginga smile back, waruta me koto bobu nonu sa, muy land. Gis nga nit su fekene is irresponsible. Su dore wax dang ko de ham. Mangi talk suma moto bisa, mangi America. That's how idiot sounds. Nobody cares. We're here to discuss a national matter.
Thank you. Be pare nga naan kii fii ne man di ka kan fo yéen a nekk problème yi. Thank you. Gis nga politique Gambia bi. man lo mo dama sorry Taiga baale ma anga ma nema ma laan rek mele wa xaaral li la bëgg explain rek man dégguma loolu lu mu wax no getting you in your platform kabala nema ngiri yàlla waaye guys déglu leen rek man waa Taiga baale ma rek li laa bëgg a wax rek man dégguma soose te dégguma bu ma wax loolu non si olof la ko wax waxu ko si soose si olof non si soose la ko wax sorry si soose la ko wax man dégguma lu mu wax la dëgg man lo mo sama egi no so bodom platform limite mais Taiga mo ko baalal ma rek suma xol bi moo tànga mu naan moom merkat la yoo xam nga ñaata merkat ñoo nekk si internet bi ñu ngi toog they don't play part in politics we don't know who we are am na ñu fi nekk fetal lañ liggéey bañ pension man don't try to bring stupid things yoo xam ne it has nothing gis nga politique Gambia ñun we don't comment in it si yoon nekku si it's not paying us nothing waaye gis nga soo leen na soose you provoking soose yoo xam ne it has nothing to do with politics so le UDP parti politique la soo dañoo gis ne ok nga ko walem saa nga tax nga join yi kan te dara jaru ko fii family ñun we are mixed up man suma yaay olof la moo jibu jaañoo bokkande ak baay so Gambia ne leen xool lu ñoo waxee koto bi is very irresponsible balaa nga naa ñëw di continuer da ngeen ko war a njëkk a condemn guy's an idiot he has to be famous man am Taiga so waxee bala ñoo continuer ko war a maa ngi jégalu bro sorry teflon maa ngi jégalu nu ma la sobee no Taiga I'm sorry maa ngi leen di man dégguma ko te understand lu ma eggee seen fii non maa ngi jégalu non yaa ngi cool bro Taiga yaa ngi non nu ma ñëwee sa waruma ñëwee noonu I feel like dama la no bro it's all right no mu ngi baax okay you know man sa dama mer sa waaye may le ma daale no waxee ni sax man sa léegi ma ngi over ka kamle king bi mu ko wax so soose la ko wax te da ko wax bu gaaw no man sa dégg na ko uyuma Taiga suma tool la bro Taiga it's all right man dégg naa ko waaye xam nga certain things I think those kind of responsibilities man personally I don't respond to them because I think ko xam Gambia nga xam nga bëgg ma ko waroon a wax rek bro gis nga ñun politique Gambia ñun suñu yoon nekku si politique Gambia saga bi man ñu ne I get it politique leen ngeen génnee tribe foofu in as much as laal ngeen tribe leen ñu ngeen dee provoque daf dee bëri suñu yoon nekku si politique Gambia duñu dee fay nada so you source so you inviting source into the same shit you know what I mean so you don't give a damn can I rule Gambia because you paying us damn nothing suñ dépense nekkul di ñu ko jox why because we all want the betterment of that country moo tax ñuy wax tey but we have better things to get busy on waaye nu moo demee neexut kenn waaye ku fi ñoo nga wax be civilized adresse li nga adresse nga wàcc ndànk nga dem waaye kii eeg mu naan ko ne man di ka confo yanaa ni ka problème yi Gambia bi xam nga ñaata source ñoo toog they don't even say pim in politics seen yoon nekku si like me number one man dama delete suma TikTok sax because it's very toxic li nga respect sa léegi li nga dégg ñuy wax ko ñaaw you feel so disappointed so da ngaa wàcc sa you lose your respect for them xam nga Gambia let us be civilized te cappa nga man I think ñun mi nekk si biti fii ñun ñoo war a preach that law dan ñu nekk Gambia waaye ñun ñun ñoo tukki suñ brain yi ñoo ibeeku xam nga ñun ñoo socialize ak western yi but sometimes most of the stupidity come from us it is so disappointing man it's just politics Ousseynou Dabo is Ousseynou Dabo taalibe doomam la ñoo am problème this has nothing to do with Mandinkas or boy xanaa Mandinka la ka nekk UDP Mandinka rek a dee votal Barrow no jaas mbaxas this is Gambia brother Taiga boy jërë ngeen jëf jërëjëf waay bro we respect buba yow yaa war a ñëw bot lu ma mën a wax moo nekk waaye su nga fii man su ma déggutee saaga sax wala ma déggute fi sax waaye modérateur yi suñ ko déggee ñoom dañ ko war a wàccee wala ñu mute ko wala ñu king loolu tax ma wàccee ko please loo wax yaa ko wàccee ok loolu tax ma wàccee ko amut understand war loo ko wax waaye mais bro mutal ku nekk suuf mutal bro so ñun duñ dee alaaw yooyu noonu so man dégguma ko ba pare gars yi ne nu mu ko waxee dafa gaaw understand nga man dégguma ko xaw ma kañ boy dafa gaaw kabala sa déggu ko that's how quick it was so yaa ngi gis so loolu nekk problème bi nag so but sorry man dégguma ko woon ñun duñ dee alaaw yooyu noonu fii ok ñu may buuba mu continue bro jërëjëf man
definitely man dega nako, but like man personally, like such irresponsible stuff man duma ko de address, but let's brother Tef and Tiger, everybody give. Okay, move fast forward. Man luma buga wax ne moy ne ñun su fekke dombi Gambia le ñu bëgg Gambia dem, we have to come together. Man, that's my stand. Whether you are Camp Talib, you are Camp Dabo, we have to come together. You should separate it. We are giving chance to Barrow. And like any serious, like Gambia, Gambia, we need changes. We have to come together. Like, we cannot do it after each other. Like, Talib Bensouda, one person, UDP need that one person. We need it. Like it or not, that's the fact. We need that one person. The best thing from Nekani, when you want Luba, Luyobu Shuntekadi. You Muyalante. Comme ça, Kadimum, Dulemuna RSP, c'est Aduna. We either, then Lemuna def, you disassociate Sunboba a guy. But then block the platform, the platform, the saga nini fuhunu. And I will say this here. I'm not saying that some people, some supporters of UDP do this. Some does. But majority of the saga katisa, they don't blame nowhere, or they don't even UDP members. What they do is they create a fake account, or they pretend to be somebody. We see a lot of those things. Or they pretend to be that they UDP, they start insulting people, they start, even Gambia. I think there's a time UDP guy didn't go to police station because he pretended to be UDP. She was not. The insult other people. So So I think we have to be more patient, more tolerant. Decent conversation or decent like because at the end of the day, Gambia Subahe. Because one every other, so far they could sambo kamungi deka fufu. So, sambo kasuneke si tolop. Like you would like to help it. So dimbale kena, so kenen sunye, they go dimbale. So still we are not safe. So ale sun difference mom. Like let's just put it aside. Ko neka ko ham nga ni Gambia. Waha ko super. Look, we need change. We said that Barrow is not doing good. What we have to do, we come together. We come together. And I think that while most of these politicians, they have a very good relationship. Yeah, respect ante man ko Baba bu ñëw ci live bi mu ngi doon wax about something about Halifa te xam nga. So and even Dabo bu nekkee flag bearer bi Barrow sax xam nga send na ko letter I don't know wala xam nga message xam nga. Yeah, Barrow dafa send letter congratulation letter. Te guy delloo nañ ko. Why we the citizen ñoo xam ne ñun ñoo dee fay ñoom ñun ñoo tax la Dabo nekk kum nekk ñun ñoo tax Barrow mu nekk kum nekk ñun ñoo tax Talib nekk kum nekk. And all these few individuals, ñoom ak seen family, they are doing good. Bari bunga bi Daniel alna. Waa dina Daniel. Nanga xamee bari bunga la kii am na bari waaye exactly bari bunga la nag. Man Kinte la sant so xam na. Anyway ma bàyyi ñeneen ñi ñëw man te. Okay Kinte wax nga dëgg. Waaw Kinte la sant so xam naa ko bu baax moo ma xamut. Amadou dafa wax ne fa am loo bëggoon a laajte xaw ma balaa saa ñëw Fadis. ñu continuer. Okay ñëwal Fadis. Assalamualaikum, nuyu naa leen waaye ñëpp. Guys nañ tap live bi guys nañ ko tap please. Fenn la do. Man ma bëgg a wax si ñaari side especially mooy affaire UDP bi ak honorable Dabo ak side tamit saaga ak nit ñu dee lu ma bëgg a wax rek mooy man I think Dabo 110 times or 110% percentage do 100 la am naa loolu waaye Dabo moo ma gënal Barrow si ñaa wuli killing 1000 times te loolu any reasonable person di nga war a agree na si situation buñ nekk nii tey kuñ fa am rek si ñu lead seen parti si ñu am political party si ñoom ñoo ñu gënal
kena si ñom ku nekk mo ñu gënal Dabo mo ñu gënal Barrow, sorry, because Barrow right now fail nañu to the extent that ñun we cannot take it anymore. We are frustrated already. So dama bëgg nit ñi ñu try ñu dé am the concept of without other persons kii su taxawee du dama dellu si Barrow loolu is like you are taking us back and you don't agree ne ñun we are suffering and yow sa boppa you are suffering because society dafa mel ni either yow da nga am a personal dislike towards Mr. Dabo even though lead na loo xam ne nekkul moom kenn coalition la loo xam ne sa leader si boppam ànd na si mu ne nañ ko joxoñ moo ko empower nañ ko joxoñ beneen parti leader am tam agree ne moom leen jiital still nga ne doo ko saanil because of moom so da ngaa delluwaat back to that damage mooy Barrow so imaginal ñun suñ amee concept boobu noonu where are we heading to? Why can't we put our personal dislike aside? Ñu toppa si loo xam ne mooy combined power. Combined power is a coalition. Combined force moo nekk mbooloo. Coalition soo ko déggee mooy mbooloo ñu sot ne nit ki génnee ko. Ba pare yëfi saaga yu ñëw nii. Xam nga parti bu nekk am na bad and good. Waaye UDP members, a lot of them, then they know always the defend loo xam ne you can't defend it. Nit yëpp ñu ngi déglu gis nañ boy. A lot of them militants, they are very violent in their speech, in their language. Neku ñom kena am na yeneen party name na fi all the time dama leen name ñu ko dégg naa def mooy NPP, APRC and UDP. These are the problems. What some of these militants are the problems to Gambian politics. Because seen leaders he can do them the empower saga bobu wala di saga. No Halifa du saga Dabo du saga Halifa. Esa du saga ante ñom Dabo. Always respect. So why you topa nga amé sa vote yo nga ne you are a concerned Gambian ngay turn on sa life wala talk use sa WhatsApp di saga nit ki yaayam parents am nga ne lolu is politic. How is that criticism? How is that a constructive criticism? I don't even understand it. Yo Talib mu def lo xamne right am la Dabo si bopam taxaw na mu ne lum def war na ko def waru garam la si politique si démocratie. Yow nga toog di saaga te Dabo saagut ko Dabo waxut ko sa bu ko def daf ko gën a encourage ci loolu ñëpp la encourage mu ne ku bugga mu def yow nga toog sa kër just because dafa def lu ko war nga taal lifin di ko saaga then why not su reacté nu mu reacté why are you surprised so ne nañ dee waxante digga suñ dee criticize one another's party or views nañ ko teg si digga suñ ko tegee si digga yow nag nga nangul ne fii suñ weakness la fele suñ strength la te nit ki sooy wax si moom tam da nga war a wax tam success story man duma dee support UDP why UDP is one of the most structured in fact the most structured political party si Gambia ñoom la they have so much influence imagine that influence boobu noonu suñ ko bokkee ak ñeneen ñi form a stronger coalition in a good way dañoo génnee this Barrow and bulldoze Barrow away ba pare buñ dee justify na nit ñi bàyyi di ñëw di bugg a justify loo xam ne it's really a shame because soo waxee ne xam nga nit soo bugut saaga kon bul ñëw si politique saaga dafa am ñaar saaga nit ki personal cëram ay private partam loolu du politique mun ngaa saaga nit si xam-xam nga tuutil loo kaddu yum indi nga won ko ne yow looy wax ni xamuloo ko nga school ko that is still an insult. We call it the insult to an intellect, to your intellect, your intelligence. Nit mun nako saga feka duwa sa cheri. Why this saga ni kichiram ag yayam ag papam? How is that politic, bro? Where are we heading to? Just yesterday, somebody made a mention that I'm not yena Santa Yohamne, what in your Bokasi election, wala Udikabi. Is that the Gambia we want? Whatever surname you have, we don't care as far as you are Gambian. Lola constitution be wa. You are born in Gambia, you are a citizen of Gambia. It doesn't matter Santa Neka, Chinchong or Hinchang. Why are we doing this? So these kind of things, let's come together and you discourage ko and you condemn ko together. What in ko dumoyu? Malola bugon please, let's focus on what is gonna bring us to be together as Gambians. But you accept kuneka sa weakness. Party yep amnen I problem. Wa sun ko wahe ebul gisa bopa as an attack. Dabo is brilliant. He did a lot. Man, I don't agree to vote for him because man, I'm not luma feel ne fofu fail na mafate duma ko josuma vote. Why respect nako as a leader. Te I'm not all rights for mutawat. Gambian la. Te swinko jitale si coalition. Dama vote for that coalition. Yes. You buy lolu nonu. Yefi head bini mom. Duma si wakoto yeb wanensi. Why it's a big same. Kepu kui wali yosa bopabi. I melen. Because all the time we're looking at whether old or young. It don't matter. You know, all that matters is your manifestation. What you got in plan for the nation.
Talib could be young. When Yahya Jammeh was coming to power, he was about 20-some years old. And he ruled us for about 2 decades. So I mean, it don't have to be young or old. It's about what you're bringing for the people, what's beneficial for the, for the society. We don't cross Talib. So I mean, look at it this way. Talib is a politician. He definitely got wishes. He wanted to be up high there. He just don't want to be stagnant at one place. That's his political wish. And what I observe is he's still not out of the UDP. So why is still the guys who were kind of affiliated to UDP attacking him? It should not be about, political conflict. It should be about political intelligence, how we gather, each other around, towards the common goal. But if we're there, tarnishing each other's leaders' name, how can we make a coalition together? This is our problem, brothers. Let's try to be intelligent about the stuff than to be critical, because we have a problem in hand that we need to solve. But all this political whatever, and most of us over here will tell you we don't even know, a lot about our political manifestos, no matter what political party you belong to. Tell me, what is your political party telling you? Do you know what they're all about? No. We just follow the individual. We look at you, we like your face, you're the one we're going to vote for. No, we are so interested in you, yeah. We're tribal with you, yes. That's not the way politics work, brother. We're here, we want to develop this nation because most of us are living in the West. We've seen how the West is like. We want to live a kind of, comfortable life. So if we don't have that here, we should know how to bring each other around towards that common goal in order to be over there talking bad against each other, bad about each other's leader. If you talk bad about my leader, I'm not going to like your leader. So there's going to be tension, and that's going to take time before we reconcile. So the best thing is, right now we want coalition. Let's see how we, gather the political intelligence together to bring everybody in one house, so we can go for whatever we're asking for. That's all I have to say, brothers and sisters. Thanks. All right, let me jump in, man. Assalamu alaikum. So, my point is we have social media politicking and we have real politics in Gambia. The social media politicking are the one, I would say, sad to say, are feeding division. For example, Talib doesn't form any political party. Talib went for primary, he lost it. He resigned from his campaign manager or whatever position. He didn't say he resigned from United Democratic Party. What is this fanfare other than to distract people from the real issue? Let's wait until Talib declares that he's running for a president and then he formed his political party or he's going on independent. Then he could be a topic of discussion. But every time bringing Talib as a point of discussion is just to create more tension in UDP and to distract people to focus on the real problem, which is Adama Barrow. Gambians always run away from our problem and find excuses somewhere. We know the solution to our problem is to look for a major political party and coalesce, or support for a major political party if you want to effect change. Democratic means there's no other way around it. Forming 1,000 minor political parties is not bringing us any change. It has never, and it would never, because of the way our electoral system are set up. It's winner take all. So you can form million political parties anywhere. You're not going to create any effect. But we want to bury our head in the sand and keep saying so-and-so can be a good president. So you can be a good president. If you don't have a follow-up, you cannot win an election to be a good president. Sometimes the winners are not always the best candidate. But if you want to effect change, you have to look at your formula. And the formula is not one person is good. It's how much followers are behind that one person. And this is what Gambians keep denying. And as long as we keep denying, anytime a government comes, they will rule until another coup d'etat takes place. But ballot cannot take them out because we always bury our head in the sand and don't look at the solution in our face. Instead, we want to create so many excuses. And this is why we are always at the position we are. We don't want to accept the fact that there is a major political party established, large followers. No, they are the problem. Let's go for small political parties. Yes, their leaders might be perfect. They might be whatever you call them. They don't have the following. That's a fact. Any democratic dispensation, you have to have an established political party with a following to challenge a sitting government. Anybody who don't want to accept that, you can come with any theory. We are not going to bring any change. And this is the problem with Gambians. Every year, a new political party show up. Do they effect change? No, they can't.
Because it takes time. You have to do your due diligence. People have to get connected to you. Which political party in Gambia where people are connected to regular people? They will go and sell their animals to contribute. They don't get nothing from it, but because they've been struggling with that political party from day one until they have ownership of it. But these small political parties, they come, give money here, give good speak, and then we, the so-called intellectual, jump up and say, oh, they are the best. Yeah, they are the best. Where are the followers? You sitting in your living room on a social media calling somebody the best. When others are down in the field selling their farm produce to support a political party, you cannot compare those people with you. With all your intellect, you cannot compare yourself with those people. And this is the problem. We Gambians don't want to look at it. We think because somebody came with intellectual ideas and automatically he should be the president. We will never bring change. We have to look at our problem and solve it. We cannot just bury our head and assume some intellectual is just going to come here within 2 years and be a president. It has never happened. It will never happen. You have to be at the ground root, at the ground level with our people. People have to see your struggle. You have to prove in yourself. But just you come into power, you come into public light 2 years, 3 years, now you want to be a president. And people there fighting for 20-something years with blood and tears. You want everybody to disregard that because you are an intellectual, they will follow you? We are fooling ourselves. It will never happen. There will be no change as long as we Gambians don't realize that fact. We can talk all we want. What we need to do is, Talib doesn't form a political party. He's not a subject matter to be even fight over right now. It's just a means of distracting people and create more tension within UDP supporters. That's the only objective. Other than that, the man never said, I am not a UDP member. He said, I resigned from my position in UDP. And that happened in any political dispensation. It's a primary. But with time, people heal, they come together. But as long as we keep putting his picture in social media and then encourage people to fight over it as if it's that important than our main issue, which is Gambia, we are distracted. For God's sake, we need to start talking about how political parties can coalesce, not an individual. I mean, we cannot decide whether coalition will happen or not. The leaders have to decide whether coalition will happen or will not happen. So the parties have to come together and let us know. As far as we don't hear nothing, we are not going to be sitting down here saying, yeah, coalition like this, like that, and it will never happen. Anybody who speaks, let me tell you, anybody who speaks here, whether you belong to a political party or not, but at least you are affiliated ideologically or whatever means you might be to a political party. Brother, political leaders are listening. Come on, I disagree with that. I am not affiliated with any political party because I'd rather go for the Gala youths to stand and then I'll vote for them than the people I see around me. I'm telling you, because I'm not satisfied with their manifestos, all of them, whether from Dabo to the bottom. I am telling you this, and I'm a Gambian. It's my right to say that. And there's a lot of people. Politics is a free will. Bro, you can go out there and register and say you want to represent. I mean, it's no problem. But for the fact that because you were saying that people are on the ground working hard for a certain political party, you can't just go out there and set up your own. Come on, man, that's crap. You're a citizen like them. It depends. If the people want to follow you, that's their problem. If they don't want to, that's their problem. But I mean, we have to be fair to each other. We have to, we have to know we're in a democratic atmosphere whereby, your will is respected. I mean, if people don't want to be in your party, respect them. Don't be tarnishing their names. That's the thing with Gambians. All of these people are going for the common good. I think it's for the betterment of the nation. Brother, I think you are misinterpreting me here. No, you said you are at least affiliated, whether ideologically or whatever. I heard what you said, but I'm trying to tell you that I am not into no political party. I am telling you, if I don't know how long you've been in Gambia or what, but anybody I am right now in Gambia as I am talking to you. Okay. Majority of Gambians following the politics in Gambia, whether they pronounce it or not, there has to be some candidate they kind of lean to if you ask them now, pick between them. That's what I mean.
They would not probably be their ideal candidate, but that's a candidate they probably will if you give them choice. That's what I mean. This is because people are not been sensitized much about, you know, whether they are sensitized or not. What I'm saying is every concerned Gambians, they have somebody, if you give them a choice, that they will say, that's he's not my best. That's the free will I'm talking about. See, that's the thing. So if somebody else will go out there and stand for themselves, they have the, you know, the right to do that. Now, I'm not denying that. See, you're not understanding. I'm not denying that. I'm saying that being the case, if we keep discussing and then encourage whoever you want to be any political party, their leader, whoever you want to be, the flag bearer, if we start a discussion along that line, they are listening. Maybe they can say, listen. And one thing you said, brother, you said if we just got to wait for some intellectual to come over here and, you know, without doing the work for us to vote, that means we're not ready for change. We need people with ethics. We need people that know the know-how. You know what I'm saying? This is what we need. We just don't need people just because they're fame, because people know them, because they're popular. Brother, the know-how alone is not going to win you on an election. That's what I'm saying. That's why I was talking about political intelligence, brother, man. You see, you don't have to be. You're just attacking my point here. You're not even understanding what I'm saying. Go ahead. I'm sorry, brother. I'm sorry, man, to cut you down. Anyway, go ahead. You're just attacking my point. You don't understand what I'm saying is, because somebody is intellectual does not guarantee him to win an election. You have to have a structure. You have to have the homework done. That's what I'm saying. And in Gambian, we are easily moved by somebody's intellectual statements. That's what I mean. I mean, I'm gonna drop for now. Thanks, guys. Yeah, you're welcome. I just want to go inside. I'll be back. Thanks. I mean, like you all. Okay, bro. Because I'm not in so. No, you don't keep it. Haral ba yung si Sufle nyo was si ground. Wow. Mayo si ground. So basically what I'm saying, let me conclude it. What I'm saying is, until somebody declare their intention to run for presidency and they have their political party or movement, let's stop distracting. Somebody is already in a political party and people are saying we want him to be a president. It's just to encourage, infighting within that political party. Other than that, he never declared he wants to run for a president. So what's the fight about? Why is it so important to distract us from other, political leaders who have their political parties already? Those are the people who I'll stop here. Somebody so I'm going to Al-Amin something. Okay, Latin. But mention just because you the 2 years that doesn't mean you can be president. But NECA in politics for 30 plus years doesn't also guarantee that you're going to be president. And those people that are in here for like 30 plus years, and they've been using a strategy that hasn't been working for them for 30 plus years. How can those same people tell other people how to win an election if they haven't won? So I don't understand that. Are you asking a question or are you making a statement? Because you say you have a question. No, both. Because I just want to understand that perspective. Can you clarify that further? Because if we're using the same analogy, if somebody has been here for 2+ years, they cannot be president. So how about those that have been here for 30 plus and cannot win? What is the difference? Can I answer a question? Yeah. What I'm saying is when I make a statement, people tend to, direct that question to certain individual. That's not what I am trying to point out. What I'm saying is intellectual is good. Coming into politics is good, whether you come 2 years or 3 years. But what I'm saying, the Gambia scenario right now, if you look at Gambia's political landscape, we do not expect somebody to form a political party within 2 years or 3 years to think you can unseat the sitting government at present. When you have political parties who are well established, well followed, and you think those people should just drop everything because of your intellectual, because of your new in politics, join you, because you need them to win. No, I think you're deviating. That was not the question. I think you're deviating. What I'm trying to understand is, you said that those that have been here, for you,
people should have to struggle, because that is what you said. You said that there have been people here that have been struggling and doing a lot of things for the country and has been here for like decades. But those same people haven't won a presidential election. No, So, you misquoted me. Let me make it clear to you. Listen, I said we do not expect people with intellectual come into politics just within 2-3 years and unseat a government when you have a political party well established, well followed, and you have regular people putting their money in. Basically, they raise to the level of ownership of that political party, and you're gonna come and convince them that you are an intellectual. You come within 3 years, you can unseat a government better than those political parties established with bigger following. I said we are burying our head in the sand. It's not gonna happen. So if those established parties know how to unseat a government and they have the following, why haven't they been able to do so for 30 plus years? Again, you're going back to the why haven't they? There's a lot of to unseat. Okay, let me explain. Okay. There's lot of factors that these newcomers are not exempted from. They will face the same problem. The same problem. So Like I what? would rather go for the party with a bigger following, given the fact that the new and the old are going to still face the same problem. The larger party, the well-established party, has the chance than the newer one with all these conditions they are facing. What are the conditions that they are facing? Why haven't they won? But whatever stopped the larger party from winning, it's the same condition that's going to stop the smaller and the newer party from winning. What are those conditions? They're there. Tell us. We want to hear. Elections were not fair. Okay. You cannot prove that. They've already dismissed that case. Well, you cannot prove that they are fair too. I mean, I have conducted elections, and I can say that it's free and fair. Regardless where you conduct, you are not in every polling station. No, that point I disagree. So the conditions that you are talking about, if it's election fraud, I think the court have already dismissed that case. So is there anything else that you think is preventing those parties from winning elections? Well, that's what I'm saying. In my opinion, elections were not fair. Okay. So aside from election not being fair, what else is there? And then Gambians tend to vote along personality instead of policies. And I don't know of any newcomer that could be so intellectual, so famous than those political party leaders who were there before. So in your perspective, you're blaming Gambians for how they vote. No, we're just trying to clarify. Whatever I'm saying here. Come on. No. You don't like this kind of, childish back and forth, you know. Points like No, I'm gonna like this childish back and forth. What back and forth is here? He said a statement, and we are trying to clarify. Because waaw Al Amin wax na fi yu bare te xam nañ ne loo xam yëpp mu ngi ko direct si APP Sobeya gis nga APP maa ngi nuyu may ma rek you will have your time you will have your time dégg naa la bu baax a maa ngi si suuf rek di déglu li ma wax mooy at this time Essa Faal mu ngi wone leadership am li tax ma wax loolu moom mooy the smallest party waaye mu ngi oote for coalition mu ngi try di dajale parti yu ndaw yi pour ñu ñëw man si suma gis-gis soo nekkee a leader yow nga yàgga fi nga ooyee sa boppa the biggest party fii bu fekkee ne Gambia tollu na fii dañuy wax ne dañ war a ñëw together foog naa ne mag bi moo war a ñëw jël si xale yi ne leen ñu ñëw toog waaye bu fekkee ne mag yi ñu ngi wax ne danga am pour ñëw bootu si yow man si suma gis-gis Essa is doing a wonderful job moo fi gën a ndaw comme ni ko Al Amin wax moo fi si ñi gën a smart ñi taxaw fii nii si la bokka loolu mënuñ see génnee ne du Essa Faal la ñooy rifaatu ba pare ma delloo leen kii Ousmane Sonko
ñaari yoon rek la taxaw de ñaari yoon kese moom la taxaw ñu gis ne kii moo ñu mën a yóbbu. Just clarification. I didn't mention smart. I say intellectual, and we have a lot of Gambians. It's almost the same. Whatever. It is the same. It's the same. Well, allow me to learn, please. Dama la déglu be bu ka dee. Yooyu tam accord ma the respect. Boo defee nga déglu ma nga xam man déglu naa la bu baax de te dama teg nag benn. Gis nga dëkk bii nii kenn moomu ko. Aduna si pare wuñ pour voter like noonu. Man mii nii di wax ak yow. Mun naa ñëw tey jii mu neex ma rek ma ne dama taxaw. Te Gambian la dama si am right moo tax ma ñëw taxaw. Ñun nag waa Sobeya ñun xooluñu kenn. Ñun dañooy politique in a very different way. Because ñi nga xam ne ñu ngi fi toog 40 something musuñoo win election. Ñun demuñ direction boobu ñun dañ focus si suñ daal fii lii lañ fi fekka de taxaw di wax si social media bi di oote nit ñi lii lañ fi fekka dañ juddu ñëw fekka lii ñuy demeek noonu bu fekkee ne honorable Dabo UDP nga wax ne yow foofu nga nekka moom moo war a ñëw jóg dajale xale yi oo eesaane ko kaay dama la bëgg a gis oo pati yi ndaw yi kaay leen dama leen bëgg a gis nañ leen ñu defee nii su ko defee ñun ñii duñ toog fii nii di wax esa nag mënut a dépassé UDP ñëw ne mu ngi leen a oo kaay leen waaye mu ngi leen ko oo from a distance di leen wax ne lii mooy li nga xam ne moo war a am so ñun foofu la ñooy wax gis nga wax ji buñ ko di ragal nañ ne ñu ko wax because wax dafa jot bu fekkee ne Al Amin mun naa ñëw wax li mu wax fii man nii am naa raay bi pour ñëw wax li nga xam ne loolu laa gis nit soo lekkee mag nga jiitu nit ñi si dëkka yow dangaa lead by example esa nag mu ngi def loolu li ndax ba waroon a def esa koo def mu ngi uti nit ñi mu ngi wax mu ngi am nit ñi su fekkee ne yow da nga foog ne esa is not connected si ground bi man dama soona dama daw ba soona maa ngi Gambia bi kii dama ko dee wax booba ba léegi smile back man maa ngi connected maa am kon naka la ba dee ooyee connected si ground bi or whatever noonu la maa ooyee gis nga Al Amin jamono jii ñu nekka nga ku nekka toppatoo sa pati bul advice kenn because ñun waa Sobeya gëm nañ suñ boppa gëm nañ suñ leader bi so ñun kotiwuñ kenn dañ ñëw ak ànd ak social media bi di dox si gannaaw si suuf li ñooy def yow mënuloo koo xam ñun duñ dee génnee nataal oo su nit ñëwee ñun duñ dee toog si social media bi we have a big fish today right now Dr. Tal is my witness li ñooy am si ñuy ñëw from UDP to our party mënuñ la koo compter buñ dee wax nag waaye su wax jotee danga war a wax bu ko defee nit ñi xam fan nga toolu ñun duñ dee nataal di indi si social media bi du ko fi def because parti bu ndaw lañ ñi jot a secure dañ leen bëgg a téye ak suñ fukki loxo ñu toog foofu noonu ñu taxawal ñu so man suma advice ñi nga xam ne ñooy ñëw fii nañ leen ñu ñëw ñu wax affaire suñ candidate si beneen candidate bi dafa am equal rights pour taxaw fii nga xam ne honorable Ousseynou Dabo ak Essa Fall honorable Essa Fall dañooy toog ñun ñii ñëpp toog fii kenn du fa taawu ku nekk nag man su ma ñëwee ne Essa is our only hope for a better Gambia Al Amin you have the right pour ñëw ne UDP tam nangam jaayal sa agenda rek don't pay any attention to what I'm saying man maa ngi waxal suma parti bi suñu defee noonu kenn du xeex fii kenn du xuloo fii kenn du wàccee sa morom si suuf man loolu laa amoon pour wax ñun social media parti lañ nii lañ fekkee dañ juddu ñëw fekk ko fi moom la ñoo use duñ toppa benn parti because for 20 something years musu ñoo win duñ jël that direction we are going to create our own te fi nga xam ne foofu la ñooy dem foog naa ne dinañu yóbbu to the promised land
or the promise house. No, Okay. Andy, Can I please respond to sister? Can I please? Okay. So this is becoming an issue when people talk about. When people talk about intellectual, you just assume I'm talking about. When people talk about young party, you guys automatically assume it's SFR. I am speaking in general term here, and what I'm saying as Gambia's issue is, we fail to understand to unseat a ruling government. You need a political party with a bigger follower. And that is everywhere there is election held. Nobody can take that from me. Okay? And as right now, not to belittle anyone, if you ask people who is the major opposition party, NPP felt threatened by, they will mention United Democratic Party, like them or not. That's what I am saying. So if that being the case, if we definitely want to effect change, either we coalesce with them or we support them to unseat the present government. Forming small parties is part of democratic principles. Forming a party does not necessarily mean you have to win an election. It's part of democracy. I'm not against anybody forming a party. What I'm saying right now, the formula Gambian have to unseat this government is to either coalesce with the major opposition party or to just support them. And I say, anybody want to say anything otherwise, the results will tell itself. We can bury our head in the sand. It is the formula. Forming a small political parties left and right is hard to unseat a ruling or a sitting government. That's what I'm basically saying. And in fact, I say that from people encouraging Talib to go and form his own political party when he did not even mention forming any. I said, why are we making that as a topic? If it's not just to distract people from the main issue. That's what I said. Okay, that does not belong to me. You may say it now when you want to be a No. Right now, man, as an individual, this is why UDP as the biggest party anymore. Dañ war a xaar nag ba campagne bi jot ba nga xam ne ku nekk génn nga ak sa nit ñi nga xam ne ñoo la toppa ñu soog a ñëwaat ñu address that matter. In the meantime ñun xam ne bu ñu génnee duñ ñu xoolati as 1% party man loolu xam naa ko 1% party yooyu noonu nañ xaar ba UDP clean seen néeg ba mu set. Sister, that's your opinion. No. You want to assess the size of a political party. Let me explain. Let me say it now, please. Move on from this. I mean, Please give me the respect and Anandi Segawas. Smile back. No watch Sit na janyo. Mangi nuyu ñep ñu nekk ci plateforme bi di wax ne ci yefi sobe yalla bu ko wax tuuti so xamna ne comme le ante Sega doon wax rek foofu lay jubal suma wax tuuti pour ci yefi coalition bi ak lu nit ñi di coalition so ñun coalition ñun suñu leader bi la ñoo toppa esa mu ngi def everything li nga xam ne moom loolu moo ko war mu ngi waxtaan ak nit ñi any political party bi nga xam ne you are ready pour ñu def coalition moom buntam yaa ngi ubbi pour everybody te ñun soobee yaa sax soo ko seetee ñun already ñun ñoo xala nañ yoon bi because APP soobee yaa is a coalition party with a lot of movements yi nga xam ne ñu ngi nekk si biir te gang si ground bi di dox di wax si yëfi coalition ñi nga xam ne am na ay independent bodies yi nga xam ne Gambia ñu ngi dox loolu so ñun loolu du comme lu anti Sega wax rek it's not something li nga xam ne dañoo toog di ko wax fii nii because ñun amuñ benn see
si loolu noonu because kilifa yi nekk si ground bi foofu ñoom ñu ngi dox loolu noonu so ñun li ñu gën a itteel rek mooy ñu dox suñu agenda bi wax suñ affaire yi suñ APP soobee yaa fan lañ bëgg a yóbbu réew mi ñun loolu moo gën a important si li ñoo dem suñ ñëwee si yëf yi ay big party ak small party man suma boppa personally man I don't believe in ne Gambia amatina big party and small party because Gambia fu mu nekk nit ñi dañ eewu nit ñu bari ñu ngi toog undecided voters yi ñoo ëppa ñi nga xam ne ñu ngi toog téye seen carte yi di xaar di seet fi nga xam ne moom lañ am yaakaar nañ moo mën a génne Gambia from si problème buñ nekk nii te APP Sobeya is the fastest growing party in Gambia right now ñëpp foo dem Gambia man I was in Gambia just 1.5 months ago so gis naa lu nekk si ground bi you know foo toog ak nit soo waxtaanee ñoom dañ leen wax ne Essa Faal is the only solution right now because moom leen gis ne moom bokkut woon si coalition yu nekkoon foofu noonu yëpp te ñun Gambia fu mu nekk right now dañ bëgg a système bi nga xam ne duñ dem rek lu amoon 2016 defar coalition rek bu just to change a government pour mu ñëwaat den ñu gis ne ñëpp gis nañ lan moo ko xewoon soo yëfi coalition dañ ci war a bàyyi suñ xel bu baax te suñ see dugga tamit dafa war a nekk li nga xam ne mooy intérêt si Gambia not intérêt si benn individual party bi nga xam ne dafa jiite te dañoo remember tamit ne kooku su demee ba taxaw lu ko neex mun naa def te kenn mënul si dara te jàngat nañ si loolu noonu happen noonu na 2021 so te yàggut mu ngi just 2021 is just at the corner so loolu nekk lu yàgga lu nit ñi di fàtte so yëfi coalition bi nañ ko tegeegum boor ñu bàyyi ñu kilifa yi nga xam ne ñu ngi koo dox ñoom ñu dox ko you know waaye su ñëwee yëfi ay parti bu mag ak bu ndaw Gambie léegi politique bi dafa change since bu Yaya Jammeh génnee field bi it's very open for everyone so nit ñaa ngi toog di déglu man suma boppa ànd na anti Sega maa ngi woon Gambie ànd ak Essa ñu dem place bi nga xam ne du ma tudda tur ñi nga xam ne ay yaayi compagnie ñi nga xam ne ñoo doon taxawal Adama Barrow ñoo ñëw o Essa Faal ne ko dañ bëgg a rally si yow because ñun yàgg ne ñoo toppa NPP te NPP luñ digoon jigéen ñi yëpp defuñ ko te dañ gis ne yow ñu ngi laa déglu si internet bi yaa ngi wax te looy wax yëpp nit ñi dañ foog ne yow lañ dina am yaakaar si yow pour change bu soxla si Gambia so moo tax yëfi big party yi lu nit ñi di def si ron moo ëpp luy feeñ si APP Sobeya duñ génnee dara si kaw ñun yëpp si suuf lañ koo def ñuy ñëw di every day di bokk si parti boobu noonu suñ ko génne woon fu mu nekk nii ndi konte leneen laa nekk fi nii waaye ñun lu ñoo def si suuf lañ koo def te man xam naa ne APP Sobeya is growing other than any other political party in Gambia right now waaw so suñoo waxtaan pour yëfi coalition daal nañ leen bàyyi ñu bàyyi kilifa yi ñun ñu do because ñun ñu toog si plateforme yi mënuñ fee wax anything ba mun a change anything because ñu nekk si ground bi ñoom tamit ñoom ñoo xam lan la ñoo def so ñu ngeen négocier te man am naa yaakaar ne coalition dina am te coalition boobu noonu waxuma ne ñëpp dinañ si bokka waaye APP Sobeya am na ñu bëri ñu ñoo waxal te ñooñu dinañ ñëw bokka kerek maa ngi déglu Ousseynou Dabo bu mu ñëwee si seen bantaba bi moom wax fa any coalition moom alliance la wax foofu noonu ñu ngi invite ñoom APP Sobeya ak ñoo ñu ñëw join ñu that's what he was saying and ñun we are not man suma boppa personally I will speak for myself man bugguma alliance bi nga xam ne ñoo ñëw non fekkee dañoo def si dañ ko war a teg si ay sarta yu correct su ñoo war a dem pour vote sax ñu vote ñu tànn ki nga def ñu teg ko si ay ku win ñoo xam ne kooku moo win boobu sax man dinaa si mën a ànda waaye jóg rek kaay rek nga ñëw fekk si ma non man suma boppa ànduma si waaye nag si njiitali suñ parti bi moom lu mu agri te xam naa ne nit ki nga xam ne la lu moo dugga dina lu leer nañ la nekk because du bugga lu xappu noonu tey soo déggee tey lu ñu wax ñu ne Halifa Sallah ñu ngi ko throw stones naan ñoom Halifa ñoo tax lii di lu tax ñëwuñ wax lii nii dañ waroon a wax Gambian people we don't want Essa to be a victim of that so lu moo dugga dafa make sure li nga xam ne tamit ñun tamit ëllëg duñu wax ne Essa Faal moo def mooy bokk si coalition bi xamoon na li non so man foofu laa ko bëgg a emal den jërë ngeen jëf seen si bu ñeneen Seydina léegi how about like coalition boo xam ne led by Lawyer Dabo si boppam. Wow. 5 years. I understand 5 years.
loolu mooy gën a make sense te nga ne Essa Faal dafa ñëw mu ñëw taaw only 5 years and Essa is a little bit like xal naa young somehow and loolu du fair I understand so tamit when it come to Mama Kandeh tamit the same thing so when it come to Kini Ibrahima Taboromane the same thing it could be any one of them all of them are young so but like mun nañoo jël lawyer Dabo ñu ñëw rally ñu ñëw teg charte correct ci ko table bi ci doomi Gambien yëpp gis ko you know agreement boo xam ne dafa ñoo nekk ci doomi Gambien yëpp so moom mu lead benn temps so ñu dem election or dafa nekk 3 years at the same time wow you know, 5 years la so like loolu mooy gën a mun a fair to ñeneen political leaders yi nii yëpp because ñoom ñëpp they are young politicians. No, Kabala, it's not about man. I don't believe there's no change real. Then you want to set lead of key more gina young, key more gina No, what I'm trying to talk about money come to live in a party-led coalition. Boham the coalition bomb then go more take boham the fan. Okay, let's say like when you live let's say only one term. So and then mum do tahawadi the resign from the coalition and do tahawadi. So you know election. Would you find that fair to Esafal or what? I cannot speak for Esafal. Why Luma try to explain more? Fekene Esa agreeing to that because hamga sundeme 5 years bobuno. You looking important to APP Sobeya. First 5 years be yep Gambia it's about reform la. Take the capitation. Kini hello President Jame hello we bari na de. Esa lolu moy mbebe tam pour tek Gambia. Feke mom agreeing to that. Put def 5 years with them. That's not the end of his career. Muna dem mu watch them with them. He has, but Luma try to explain more. It could be anybody. Man, what when you choose Essa Faal? Why sinko def? Dinko def say I nenko def. Why not you def voting? Who win your hand ya win? Feke ñu ñep Gambia moo tax ñu gom ci celu ne ki dañ ko wara delo njukal wala dara. This is not about delo njukal. Li yefi rew la ñepp ko bokka. But what is the meaning of why not we delloo njukkal Halifa Sallah moo fi njëkk a lawyer Dabo léegi teg leen Halifa Sallah I'm just giving you an example ne lii it's not about kii moo fi jiitu kële moo fi jiitu anti Sega wax na la ko ñoom Sonko two times lañ taxaw pour elect candidate and gars yi first one bi gars yi jël taat second one bi gars yi jël force. Bro loolu dafa different de ñoom Sonko ñooñu dañ ñëw ak doole ñooñu buñ ñëwee ak seen parti bi bro non dañoo waxtaan rek am nga Seydina xam nga 0.5% parti mu ñëw last year yow nga bëggoon ne ñoo seen doole bi léegi I'll tell you one thing Kabala ndax yow yaa ngi woon si campaign bi last election were you there in Gambia? No. Okay, I was in the ground. I'll give you an example. You know, Esafal, the campaign 3 months. Okay, and Gambia, everybody last election we ñëpp xam nañ naka la demee. Kuñ dem man I went from Katang to Koina. Kuñ dem what luñ dee wax mooy Esa dafa teel a dafa late a ñëw. And already okay, sorry, let me tell you one thing. Okay, hara no xam nga lu tax ma wala loolu. No, but you are just talking about your percentage. You want to base through the percentage we had like last election. One lu try to explain more. Dafa am lu waral lolu because ñepp luñ doon wax fofu nonu moy ne suñ sanile Essa Faal du mëna win te dafa xaj Barrow te UDP and people bro lolu is the reality. Xam nga suñu let's just face the reality. Li moy the things yi nga xamne Barrow mu win that margin being a ben president in Gambian history ku musa winne with that margin Barrow mo musa winne with Jawara Yaya Jammeh yep ken musa winne nonu and dafa am lu ko waral ñepp dañ vote against UDP. It was UDP against the rest of the Gambia. That's the truth. Okay, so, thank you so much. Okay. So bëgg naté lolu moy okay no xam nga la monta okay man dina agree ak yow because the same thing like Essa sa ci bopam example fa ñëw na ci plateforme bii nii fii so di question ko that thing ne like foog noonu ne like teel a génnaam boobu noonu was too early and Essa mu ne no that was not too early yaa ngi déggal loolu at the same time waaw loolu xam nga lu tax
Hanga because like okay, man, I would say like man I think the ESA so skip on last election be munyon year being would have been a bigger change actually. I don't think so. I don't think so. Yes. Okay. Man, fine. No, Kabbalah, that's still now Gambians they not for S. Exactly. But I don't see it that way. No. No, Bumaton to Haramo was one thing. Bumaton to but after my okay, later. Well, yes, I'm finishing last time. They got like from land mortar, getting this amount of a yakam to the Fatela New Nangam. Lumpton to Moy, Mom Noam Bobuno is much better than what had on the 2021 being in a contest. You know why? Because dirty politics big guy play at Janga Bimfa you would have got Ebu Baha. What at 2021 be New York Bahali at a first topic. Yeah, understand? Like it's a learning point for him at the entire party. So Lulu, there is no losses. No one come. No one Bobuno. The Fatela leader. No. Okay. One thing. Okay, I'm gonna right now. Hanga like from the TRC, let's say after three months more this. You know like Munyo directly Ngabuga on like Ngabuga overturn Gambia quickly just like that. But I'm telling you, like ne Sufogan no Hara. Let's say Esa so Haron right now. Let's say it was like 3 years ago that Esa knew Munyo. Hanga lo defan no ka something like kind of like a movement bu xamne la mo ñoo nekk ne like da nga ca am na ñu bari ñu xamne dañ mer am na ñu bari ñu xamne like seen vision dafa nekk something else. yaa ngi understand so dafa ñoo nekk the turning point bu xamne ñepp amul ben parti boy mëna nekk like doole bu ñu am turning point bu xamne kini ki yaa ngi Seydina da nga dugg ci ben da nga génn ci abbi ci yeneen abi yow loolu sa opinion la Kabbalah yow loolu tekuloo ko fi man suma opinion la man foofu la dama ko teg ci ko dara sorry mais am fadis mu ñëw wala bi dara bu amul xam nga bu ma yeb waay dama wacce fadis wal man lu ma bëgg a wax rek mooy ci yëfi political party yu day am the concept of size dañu war a understand ne political party danga wara muna persuasive. You have to be persuasive more than using dominance. The one is come size, sambaga ak yoy nonu. Because soko sete, for example, New Jail just kind of an example, an analogy like a baby on a roadside, bo hamne roadside bi dafa descending one la mu ngi melni lo hamne anga moto bi dafa run down mu ñew. So legi te exactly 100 kg mom lañ mëna tek stop moto bi exactly 100 or more. So legi am nañ 99 mu des 1 kg. Legi 1 kg bi su ñew teñ exactly scenario bi 100 moko mëna def wala more. Do you think that 99 can save the baby's life? No. So motors they need always you need people because in Gambia's situation gis nañ ne bena do they work. It has been a difficult thing pour ben Guinea. It's a life experience. So legi suñ nekké di wayé fi coalition pour ñu mëna persuade ñeena ñi ñoo xamné nekkuñ di wax in a language buy jéma tuutil gaay because there's an influence tuuti wut. There's no small. Everyone is big. In politics size bi do they nekk always the thing. It is important of course. Why tamit da nga seet ne yow lo déssé lolu tam size la. The size bobu su yokut ci yow tam do dem. So therefore suñ dé wax nañ try pour jéma persuade ñeena ñi ñu bokala wala nga boka guy in a way that yaa ngee jog guy that valuable and equal importance. The one guy ne da nga over importance li. Why bul one guy ne man dama big yaa ma wara feka all the time. That language dañ ko wara di denca. Ñu jéma persuade naxante politique naxante la ak wax lu ne. Pour nga am mbolo coalition non la day démé mota diplomatie suñ dé def diplomatic dialogue ay fi win-win situation dan day gis America num ponkal wala yeneen diga ñoo gëna reuy yeneen country developing countries duma len oyé third world why duñ dé ñëw rek won la né man America la we are the superpower no even though reality xam nañ né ñom la why they talk with what diplomacy and persuasive language. So ne len try pour ñu use lolu more than wa ñi ñoo ñu wara fekka numbers size numbers bro numbers size
99 bu ma la wax noonu soo ko fa tegee xale bi dafa dee parce que moto boobu noonu truck boobu dafa still ñëw maybe 100 bi moo ko mën a stop te that one da ngeen koo dem uti fu nekk pour stop save xale bi so Gambia right now it's like xale bu ndaw la ñu war a save life boobu noonu we need all of us benn nit mënu koo def loolu laa bëggoon na emphasize rek thanks. Kara welcome. nuyu naa la ni no yeah man xawma gars yi suubi ay lan mooy seen problème Salifin bi sama ko fum ya ko jegal ma ne xawma gars yi suubi ay lan mooy seen problème because ñoom anytime suñ ñëwee rek dañ dee bëgg di attaque UDP te suubi ak UDP man dama foog ne dañ war a nekk benn so seetloo ba seet Essa Faal dafa bëgg a Lawyer Darboe so dañ war a try ñu make coalition te coalition ku ñëw nii fii njaay mi bu wax nii ku UDP la nekk di attaque lu ma wax nii UDP la nekk di sànni xeer Amadou moo door lii yëpp sax ñoom ñëpp ay big party nii attaquuma UDP de but don't say that I am not attacking UDP kii moom la wax ba pare yaa ngi affaire coalition bu leen de wax waaw nga ne non acca déglu maa ngi laa déglu go on ma ne affaire coalition boo doon de wax nii 2016 coalition bi waaw ba tey yow foofu ngay dellu so loolu tax suñ ne affaire coalition nag nga wax ne loolu foog ñu seetaat ko no loolu ñëpp ko di wax bro it's not only me everybody says that non xam nga fu mu nekk nii ñin yaa ngi xool si kanam lu passé na bro balaa nga xam fooy dem il faut nga xam foo jógee you have to est-ce que ñun dinañ dem fii ba 2026 benn wax bi la ñoo repeat si gannaaw la ñoo yóbbu rek si gannaaw duñ mën a dem suñ xamee fuñ jógee rek dinañ xam fu ñoo dem il faut moo tax ma ne la affaire bi comme lu ñu wax rek il faut UDP change comme niñ dee waxee ak everything ba pare lu ma wax ne pour yëfi coalition ñun we cannot sit here and decide that comme xëy na probably Essa Faal ak Ousseynou Dabo ñu ngi wax si ron xëy na man maa yow sax xamuñ ko so moo tax yooyu man I don't want man I know that Essa Faal mu ngi mooy Dabo ñu ngi wax te I know that Essa Faal dafa bugg a Dabo dafa bugg a Essa Faal so yéen ñu nekk si suuf yéen a war a seet loolu naa wax rek non man waxuma dara xam nga yow kon yow xam nga problème yëpp dem na sa Lisa it was only Amadou moo door xam nga lii laa nekk de xam nga ji nga yini gars soo bee sa ñu ngi si suuf lu the likes of docteur mu ngi si suuf and the Gawaas mu ngi si suuf Ado mu ngi si suuf so ñoom ñu ngi liggéey fu nekk Kabala moo door non Amadou moo door man dama door man lu ma wax moo nekk dafa simple and easy man dama ñëw ma ne you know what Talib congratulations Amadou yow sa yaa ngi fi man dama wax lu óor ma ne nit buñ saaga Talib right hand la mu dem fu moo dem so you know what ñun focus dañ bëgg a focus to 2026 ñun loolu lañ bëgg a focus waaye Amadou moo ñëw nag di ici yeneen waa UDP nii dañ fi teg incompétent balaa seen council seen man Amadou li nekku di time ñun dañ bëgg a focus te anti sega ba sax ñëw na fi wax na one thing mu ne like soo ñëwee soobeya nga nekk soobeya nga ñëw nga jaay sa ajada wala nga ñëw nga wax si waa soobeya loolu man awma right pour ma ne la bu ko fi waxee non loolu sa fundamental right la te man I always Amadou ma ne yow yaa fi ñëw di fi door ma ne la Amadou soo dooree di attaque I will fire back and then man def si laa ñëw ma fire no I'm not gonna repeat that like one two like so ma accuse kay da nga leeral amul benn evidence man dama attaque let's move on continue aji ma accuse loo xam ne dafa ma c'est attaque fi UDP we are just having a conversation kii continue ñene continuer na leen man tay bi bojo ñu xam ne amuñ botes carte ñu bëgg a rey fii nit yi di lifi xawa li mu ngi cool man daal loolu laa mën a wax daal dañ war a nekk benn ñu form coalition
te suñ formé coalition daal da ñu war a jiital dëgga jiital la ñu rek ñu def fa benn 5 years after Essa Faal mu take over man noonu laa ko gisee ba pare loolu leen dee wax ni ay undecided voters loolu amul Gambia ku nekk yaa ngi toog xam nga koo votal so undecided voter loolu amul non loolu dëgg la ku nekk non yow sa opinion ñun ñu bari buñ nekkoon Gambia duñ dee yëngatu si politique waaye ñu ngi si suuf ñu xam nañ ku ñëw votal so loolu moo nekk Gambia nekkul amul ku fa nekk koo xam ne undecided yet boobu am na ñoom ne decided loolu am na non ñëpp a decide non decide guñ loolu yow waal sa boss loo xam rek des people ñi nga xam ne have decided yet ñu ngi toog di xaar loolu laa gom so loolu moo si nekk ba pare affaire Talib tamit dëgga Talib am na right pour mu lifin pour mu apply so man sax bum lifine bum cancel lifin bi application nom bi boobu man I don't like that dafa war a continuer wax bi warut a tax mu dellu gannaaw yeah because even man Dabo du suma candidate waaye man UDP laa bokka so man UDP kuñ ini rek baax na because parti bi laa bokka so su fekkee da nga gom parti bi seen principle bi kuñ la ini rek da nga ko war a jël di ko du candidate bi si boppam waaye ñu ko sooraan ak seen principle bi seen programme si moo gën a important parti noonu la dee doxee so waaye ma laaj la andi laa ko mel ni Amadou xara doy non bàyyi ko mu laaj kabala bu fi nekk dictateur nag bàyyi loolu waaye bàyyi ko mu waaw waxal nga ne lan ok balaa maa laaj xaaral ma clarify leena undecided voters am na ana sanga te lii après barometer seen survey bi prove na ko last year then published that no recently few months ago then published that from poll then conduct some polls but 30-something% of Gambians voters undecided 17% UDP NPP among them 20-something%. So lilo hamne la it's already facts yo hamne la I definitely I jangat be prove ne lo hamne lu am la nasanga 30-something% bobu nono whichever party is able to get that 30-something%, you're highly likely to win elections. So senior undecided voters actually that like Bopare also sa wil wala buka lasya mo. Ngene sa party kunya tegal yoranga vota ko kuno. Wala buka lasya. Yeah. Yo sudah na ina andila ko melni baro. Dadin ko sare. Kamu yo tami bu. No, suma party. Sa party mo andil baro. So sudah andi wala ko melni baro orang ko sare. No, baro. Suma party amut fa ku melni baro fu mu nekk ni right now. Amut fa ñu nekk si kaw. Parce que suma parti dafa bari ñu compétent Bori Touré Jé Dabo ñooñu ñëpp dañ compétent na ñooñu ñëpp nekkuñ fa woon doon Talib Baro no okay no kara please yalla man ko dabo ko da sun kon la ke kuma ko dabo ko da sun kon ke yang ba liggéey waxi geja sa ko tontu no hara way jinga way geja ta sa ko tontu ñun passé na ñene itil baro ñene itil lañu baro ya nga no sa lolu passé na Gambia ni ñoo votal baro 2021 so we move on lolu tax ñu fay tek ya nga understand so ñun di way forward kuñ fi tek mom la ñoo votal ñun lolu lañu yow or la wara sa da ci way Right, Kabala. Kabala, understand. Understand la mooy undecided voters because ñu ngi confused decided voters loolu decision kind of gars jëlaguñ da decision ne kii laay votal te loolu is reality mu ngi am loolu mënuloo koo wéedi am na ñoo xam ne xanaa am loo am na ñoo xam ne duñ dee vote at all suñ satisfy duñ dee vote at all xanaa loolu du dee am. of course everywhere. Wow, Faris, lima wa degala, Kara, undecided voters, I'm not anywhere in the world. They just waiting for the election day or during the campaign time, come the program Wolem Doi, wala Kuyam ne Koglin Buga,
ñu dem sanel ko ñoom they are no party members they just sympathize with all come around di xool waaye loolu da nga ko wax fii waaye foofu Gambia ak Sénégal non Gambia am na ko Europe America foofu la fi ne nangu naa ko léegi ba let me make my point ok man lu ma bëgg a wax ne am na ñoo xam ne wax nañ ci compare Sénégal ak Gambia like si Ousmane Sonko ñëw na 2 years it's right ñëw na 2 years te Gambian mun nañ koo def but Sénégal the first place lu ñu am they have a goal. They have a common goal. I think Gambian, we are missing that point. Senegal, they want to see Macky Sall. What they want, just Macky Sall to go. I think similarly to Lundef at 2016, Gambian, we had a goal. We don't care who come next. We just want Jammeh out. Bro, why? It was not only for Macky Sall to go. Well, but it's among the factors. I'm not saying that's the only factor. It's among the factors. Nobody can deny that. Senegal, these people, they had a goal. They want, like, Senegal, a majority of them, they see Senegal first. They see Senegal first to prosper. They don't see individual. And secondly, come study less, my party Abdoulaye Wade, party Abu Diouf, party the former president. When they left, the party nearly there na pare. Party Abdoulaye Wade boom by. Roman bu xamne ko mo Karim Wade mo wara ñew utu ko Macky Sall bu mi dafa jël boy bobu on the line you understand so at times Sonko bu ñew fekul for that solid opposition leader bo xamne is there for 10 15 20 years or 30 years a solid one in Senegal politics amut this is the fact and Senegal they had Senegal affaire tata so Senegal they had a common goal ak bokk na ci leneen facteur itam Sonko lum jaay gaay dafa jaay gaay ne kuma liggéey wax leen ma su fekkee xam nga affaire njuut jaay dafa setal boppam bam set wicc xam nga Senegal yi buy to that idea and Senegal plus ñu am goal boo xam ne look we, no matter how our difference is, we want changes. And we think that the right person is Sonko. They rally behind him. Exactly. So we should have a common goal. If you think that Esafal is the man who can lead us, we go behind him. If you think that Mam Kande is the right guy, we go behind him. If you think that Usiano Dabo is the right guy, we go behind him. We put our difference aside. Man, Limo is my advocate. I'm a pro UDP. But whoever come, I see that, like, you are the guy. You are the real guy. You are the majority. Bro, I'm going to rally behind you. Because without majority, you can win nothing. Without people. And Gambian politics, we don't vote, most of us, sorry to say this, we don't vote based on principles or policies. That's the truth. Majority of the voters, they don't even know the principles of the they vote. Even among the young people, the illiteracy level in that country is too high. Most of us, we don't even know what's the value of voting. I think we should sensitize our people. You want to learn more karta. A karta lumde change the kabi. You understand? But if you like, bunjis the key. Killer, let's just hurt him or her when he have to sell to us before we joke of in Carter. No, we need a civil education in that country. A strong guiding what a buy the new definition party. They want a amut party amut party. No, that's fine. That's very fine. About that. That's very fine. Madame. That's very fine. That's their right. They can criticize or anyhow they want. We are in democracy dispensation. Then you criticize, then you what? But the fact of the matter is, UDP, no, like coalition or any other party, you cannot win election without UDP, and UDP cannot win election without the other parties. We need each other. We need each other. This is the truth. So if you think that, maybe, for example, like soon Esafal, Talib, Mama Kande, PDI's definitely coalition, yeah? Definitely coalition. Like, still they need UDP. They need them.
whether they need them officially or they know them campaign, such as but they still need UDP to win the election. This is the fact. Because UDP right now, based on the records, past records, we have 200,000 voters. So what that, among that 200,000, still any party is gonna win. You need that from us. So we need each other. So man feel like that, you know, luma buga wane moene. We have a platform. We had one goal. We need changes. Let's talk to our people back home. Let's call each other. Look, good buvanega, good bineko di doh numwara dohe. Bulta mabany PDOIS or mabay SAFAL, Madam Sani Baro. Win def lolu muk. Last election, lolu limo ñu rey. There's man going on like such an election, but there's election malpractices. I'm not improving. Nobody can defy that. Dembo by fast yalla jegal ko. Like wax bu mu wax, boy, that changed a lot in that election. Whoever denied you are fooling yourself. That's the fact. Exactly, Lord. That's what I was saying here. You understand? So the point is, election malpractice I'm not for who like it or not. Man, going on guiding such a physical cartel. I'll never believe that. Because for me that doesn't make sense. It may happen, but me, I don't believe it. I don't buy into that. You understand what they mean by there's no bigger or smaller party. Understand the context, man. Of course, understand that, man. Did I say that? No. Exactly. The reason I asked maybe mom understand what context we mean. You nekun di wax ne size wala number waaw moom dafa understand for luñ mean mooy buuba wax na ko si biir wax mu ne we need each other. Of course we need one another because dañ bari. So and loolu miinu ne ñu ngi tuutil ñu la wax ne UDP réew on the context bi ngay understand bu ko jëlee ne comme size bi ñu waxee number no UDP ñu we need each other like it or not, that's the fact. You understand? But we like man luma buga wana fuma daane moy ne ñu nekk ci plateforme bi ñu yépp am nañ mbokk ak Gambia may waxante gaay look li moy target bi. We don't want Barrow government. We need a changes. Nga bañ UDP or nga bañ PDOIS warta in no circumstances should be nga dem votal Barrow. Please that change the narrative of 2021 election. So man fofu la bëgg daanelé no ngeen balal ma wax bi sori na yo. Okay, am nga tam fu ma bëgg ndaw mo nega. Bu nga man somta li mo de bëgg de merlo. You know, sunni de wone waaw to UDP tae dañoo sànni xanaa yéen Gambie ko yéen xanaa gumu leen esafal bi ne ko dama rada sànni baro mu continue. What is the meaning of that? In esa muta ngene doon ko ngene baro ngeen ko bëgg jox comme baro ngeen sànni ko baro mu continue. Why Kabala lu kontu na la ci ba pare. There was a reason why we don't wax lolu. No, I'm saying right now. Some people right now people are not saying that. People are saying they're going to vote for that. Okay. Mam Jobis. You go nekk di wa be legi mom. Bye my brother. Hanga ili ende. Now what was that reason? Sorry, Kabala. Say now what was that reason you wax lolu? Because me I don't get it. Where the No, man, bugun ko sanil wa ñu understand coalition ko jital minute ne ko rek la sa leader mo la wax ne sanil jarut sa leader ñu mu ne la ne Kabala sanilal ki lolu coalition as far as accept nako ku mu na taxaw rek dang ko ra sanil parce que yow sa leader lum joxoñ mom nga gum kañ kon lum joxoñ war nga toppa lolu simple nekul ci individual bi so ñu dé wax lolu they don't understand the pain we are going through ñu understand exactly mam Jobis welcome. maa ngi leen nuyu yéen ñëpp waay naa ngeen def na mooy na si jàmm waxtaan bi am na solo xam nga yéen moom yéen a ngi su boobu ba léegi di xëccoo réew mi tolluwul foofu nag réew mi fu mu tollu mooy ñu toog ñu waxtaan seet niñ koo génnee si coono ñun PDOIS si loolu lañ nekk waaw taluñ wax bi fu mu tollu nii réew mi dafa sonna réew mi dafa feebar ñu ngi ci suuf di jéem a seet nuñ ko lijjantee yéen nag nekk leen fii di pusante bi amul njëriñ
wax naa leen ne ku nekk dafa am foo war a em lu gaay di d'accord yi ñoom ñooy dem toog ci table ñoom ñoo ko dem waxtaanee ñun nag ñoo fi nekk di wax fii ba mar suba ngoon guddee bëccëg nii la war a demee nii la war a demee waxoon naa leen ko fi si gannaaw ñun ñëpp si ay political party lañ bokka koo xam ne da nga am xalaat si coalition wala du coalition nu moo demee sa parti am na yoon boo ko mun a jaarale ko si sa parti mu egg si ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite seen parti suñ demee toog ñu yóbbu ko foofu noonu waaye nekk si internet bi suba ngoon guddee bëccëg di sànni wante ay xeer dimbalewul dëkk bi nañ leen xool dëkk bi fu mu toolu ak fan lañ ko bëgg a yóbbu te na Gambia soo leen a wax rek xam ngeen ne saa yoo leen nekkee si problème PDOIS ñoo lijjantil leen ko kon su fekkee ne ay affaire yi foog a dina la mun nañ fee wax ne 40 years ñu ngi fi kenn joxoñu baaraam si dara 40 years ñu ngi fi di wax si xam-xam 40 years ñu ngi fi fu dëkk bi soxlee ñu taxaw nekkuñ si loolu ñun réew mi lañoo taxawaluñ benn nit kon lu ma leen di ñaan yéen yëpp mooy ku am sa xalaat yóbbu ko sa biir political party nga waxtaanee ko foofu si biti fii ku nekk mun naa ñëw mu jaay agendaam réew mi soxlu pusante fu mu toll nii soxlu pusante su ñëpp bëggee réew mi kuy jiite coalition ak ku jiitewul coalition waruta nekk problème bu fekkee ne ñoom ñëpp ñu ne dañ bëgg a réew mi waaye nag nekk fii nii naan kii la kële la ñoom ñëpp ñu ne dañ bëgg a réew mi te mënuñoo d'accord kon bëgg a réew mi dafa des man lii laa amoon pour wax di leen wax ne coow li yëpp amul problème suba Halifa Sallah dina nekk PDOIS Gambia 1600 GMT dina fa nekk 2 hours su paree tamit Essa Fall dina ñëw ku am looy laajte mun ngaa dem bokk si biir si waxtaan boobu noonu nga laajte ko ñoom ñi nga xam ne ñooy make decision ñoom ñu ñëw ñu leeralal askan bi man loolu lay wax ma daaneel suma kàddu foofu di leen sant di leen gërëm di leen wax ne bàyyi leen coow li dëkk bi dafa sona fu mu toll nii jërë ngeen jëf. Fadis bayal kabala bi the 40 years man would dig Allah waaw noonu la Adam ana wave bi nii waay kabala ndekete lifin bi sa fake la am na ko fi egg mu ne loolu du dëgg saay amagut lifin political party formagut on party waaye kii nii def na ko de naka Yunus xam nga Yunus moom ngi team Talib so tey Yunus I think it was Alice suba teel Yunus dem post lifin bi ana member la executive lifin la wala kii member la foofu waaw moom kay lu Talib war rek Yunus lifin na si Yunus bokk na si Yunus tamit si puus bi la bokk maybe gars dañ ko meeting ñi yàkkamti waaye Talib si boppam ma doon check de gisuma benn non gars yi meeting nañ kër yaay Talib ok that's okay la su Talib su Yunus di ne rek noonu la Yunus non gars am nañ fa meeting de kër yaay Talib moom am nañ fa meeting gars yi meeting nañ fa moom you know waaw am naa ne de Talib kii nii dafa wok tuuti de dafa am some influence de Essa Fall Adama mim doo leen ko may mu wax booy xam nga moom mu ngi dégul sax xam nga ko dem pour mu wade waa mu waxul wéef xam naa dafa seet lu mu ñëw wéef fu mu nekk nii ñaata la moo independent Talib independent
waaye foog naa Talib du dem lifi naka THA lifi naka PPP dafa foog naa nga ne Talib Yunus lu amana announce ma ne Yunus daal dina Talib de so si suba lu ko aj dafa wane dafa samba parti Angola dafa waaw de ku ko gis moom kay war nga xam ne dafa sampa parti non man gisuma ko de lu mu binda wala bindu foofu dara non flyer lañ def dafa def flyer bi ba pare xam nga ci flyer mu ngi wone ne you know like comme Talib lu moo oote daal that's totally fine but I think and that's fine hanga kabala yang yewa fi bena wa it makes sense ni mun nañ ko dislike but it makes sense zinga 2020 is it 2016 or 2021 esa fal ban time la ñew esa 3 months before rek okay yang is time bobu non esa nobody like can one am support because even man that time I was supporting him because based on the performance he did and TRC, because I never knew Esa before. You understand? I think for some man suma for some anybody in Gambia we never knew about Esa. But when TRC come, we just you only jaram fum jasi aduna am competence am. Like I just admire him. What time go TRC is not like start angle. You understand? But mane xam nga I got Mama, jinga ni dem foog ne jinga bu loolu esa candidature comme ñu ne mu ñëw lifin party jinga APRC ni dende underrate the APRC should not be underrate in Gambian politics jinga Barrow dafa dof waaye benn wax la wax mu ne in political decision the best decision he ever made to form a coalition with APRC and it make impact we like it or not this is the fact jinga esa fal look at this stop lu bari so you say 18,000 books mu MC lo most of the APRC supporters they never had space in their heart to like SFL because they feel that time even now most of them trust me even now they feel that SFL is an enemy to Jamme but why is okay xam nga harama digale taw bi xam nga the thing mo nek ne like Esa was well like actually in Gambia it doesn't matter for munde dem never like Esa because Esa did a wonderful job actually you understand so that happened like but APRC supporters they don't most of APRC supporters they don't no why at that time people you know everybody Gambia man even Facebook need to know hear about Esa I'm telling you even I remember even that time even in Freedom Radio you know you have some group of jeg you have dama len Antonio Lota man he bi mo nek jegi Esa Fali right now ñu xam ne ñoo nek di create like living like a soldier si te loolu noonu amoon na jegi yu bari yoo xam ne dañ meloon na i soldier ñoom hadikinte ci lañ bokkoon nga amoon ñi kii ne ñoom Maricha am na ci statut bari yoo xam ne ñu ngi woon ci koona yi that time you know ñu ngi garder Facebook bi ñu ngi garder fu nekk ku wax about Esa rek da ngaa foog ne déedéet ku nekk ak ngeen a man because that was the main thing you know da nga jàpp ne become like a kabutus soo ne jobis gis nga kabala xam nga ñun ñëpp dañ dee nekk fii si kaw di xëccoo waaye dafa am yenn yoo xam ne lu nit ñi xamoon la ba pare te tey fu affaire bi egsi dëgg la am na ñu bari ñoo xam ne dinañ ci coow understand nuñ bu baax lan moo nekk di xew wante ñun ñi nga xam ne yaaga nañ ci affaire bi te yaaga nañoo dégga lu mel nii luñ sentu woon la man amut anything luy xew right now loo xam ne daf ma surprise amut because man lii yëpp xamoon naa ne bés dina ñëw dina am waaye fu Talib tollu foog nga understand bu baax politically Talib lim def lan la Talib bi moo ñëw si yéen dafa amoon ambition to be a leader amoon na ambition boobu noonu te yaakaaroon na ne su defee 2 times si mayoral
mayoral seat be, by that time, politically, he will be ready, hamga, pull am a shot for the presidency. Legi, li xew moy Talib gis na ne mom def na 2 terms and mom dafa nek nit ko xamne he keep preaching ne he's not going to do more than 2 terms. Yeah, third time, yeah. In the mayoral seat. Mayorship, yeah. Legi, Talib su gomine du Roma 2 terms. Talib su taxawute 2026. Legi mom mayoral term bi mu jeex. Legi kan moy Talib? Kan moy Talib? Ndax Talib ciow bu ko topone ak nit ñu ko topone ben tay dinañ top ak mom. Yeah. Understand? Talib fofu la tolu. Te Talib at this moment ñun ñep xam nañ ne Talib mënut a win election 2026. Exactly. We know that. Xam nañ ko. Why Talib for him going forward lim mëna def moy li nga xam ne support bobu la amé right now. Talib mu tay that support together, not for 2026. Why maybe for 2031? Talib si lolu la neka. Understand? Talib si lolu la neka. So fok nit ñi understand bu baax lan mo neka di xew. Why xam nga cioli mo re bari Talib def na li, Talib def na lele, UDP def na li, UDP def na lele. Feka problem bi sa doru tay, problem bi problem bu yagala. So lima wax dal moy ak lu mëna xew Talib la wo bokk na ci UDP wo Talib bokku ci UDP wo at the end of the day ñepp dinañ dem dajé ben place because fi Gambia historically amul ben political party opposition party bu musa dem defeat a sitting government musuta am. So ciow bi yépp li ñoo dajale dañ ko dem soti waat ci benn place foofu lañ war a xoolee fu mu nekk nii man loolu laa noonu laa gisee. Okay. Jobis, I have a question. Do you think I made 3 political parties who form a coalition? 3, only 3 out of the rest of opposition parties. Do you think still we have the muscle to pull Barrow down? Hamga Fadis, soy check, you have to base whatever you are going to argue based on factual evidence. Lungis right now, based on the last elections, we will need more than that. Mando Lagis, because I cannot come here and sit here the one so I met 3 political parties, then again a Barrow. When Sunya Bajalation vote you guys Amesa, Barrow will still beat them. So the moment you talk finak the one 3 political parties is enough because tamit dañu wara ba xamne tamit Barrow tamit togut mom tamit jappal lo xamni rek ñun ñoo nekk di liggéey. Barrow is also working and am na xaalis dëkk bi moom moo ko amee lu mu bugg dafa yomba. So I think ne moo tax ma ne I think ne dañu war a bàyyi coow bi daal xam nga ñu jéem a liggéey jéem a seet suñ leader si naka la ñoo toogee jéem a waxtaan xam nga ñu iron out seen differences yi and then we move forward. Man loolu laa gis man loolu laa gis te loolu mooy suma realistic lifin nag I am not here to say ne na PDOIS jiite wala na kii jiite wala na kila jiite man kii aw ma kan mooy jiite Gambia as long as ne kii fa toog dina mun a yóbbu dëkk bi te li dëkk bi soxla dina ko def man si foofu laa taxaw on the side of Gambia waaw. Mel kay ko dégg naa baati góor ba soona baal tooñ
Wow, nakala maa ngi Dr. Sissouf mu ne Talib dafa dem independent. Is this confirmed or almost confirmed? So I'm not gonna be surprised if bu fekkee ne confirm nañ ko. Well, it also reaffirms man li nga xam ne mooy analysis bi ma defoon si Talib mooy ne he never wanted to be a mayor. His goal has always been the presidency because at this point, what the hell? At this point, yo, ingane yo do daw because Ousainou Darboe mu ngi daw out of respect. Léegi fi mu nekk ni respect boobu noonu kañ la dem. Léegi xanaa respect bi nekkaatut fa. Ma ne ko léegi xanaa respect bi nekkaatut fa. Léegi fi mu nekk ni nga bëgg a dem taxaw independent. So how much this is like it's like a show go xam ne ñu mu ngi nekk di dem on. And they think the spectators are not remembering the previous episodes. You know, you get remember every little thing. Don't wanna get saga and out of respect, or hamne. Yeah, Gambia, they don't the ye mom bullet hamsa, Gambia mom violent mom. So for them, I'm put like a dose of thing. Movie a series in Game of Thrones. Game of Thrones, wow. Yeah. Talib more living in more little if only we had the wealth. So the guy about Talib more like living like a little finger. I'm a little finger. Talib more like a little finger. Con my lawyer very now. Hello, my kitty. That goes the hey. That goes the hey. Can you guys I wonder esa muito leve. Esa muito leve. Yeah. I Game of Thrones right now. It's his God-given right bu fekkee ne dafa bëgg a dem independent. Ma ne ko Talib, it's his God-given right bu fekkee ne dafa bëgg a dem independent. He can do whatever he wants. Why it also you were never in this to be for the mayorship anyway. You were gunning for the presidency and fogon nga ne dañ la ko doon jox on a silver platter. So UDP nag bañ nañ la ko jox on a silver platter. Léegi fi mu nekk nii nga bëgg a dem independent because fi mu nekk nii dem nga UDP. You're trying to manipulate them into new Hajj Party bi ñaar. You have kind of sort of built your base. Yo film nekk nii nag nga bëgg and he's gonna take a huge chunk bu fekkee dafa bëgg a dem independent dina yóbbuwaale ñu bari but that was the plan. So lii moo tax America dañ la dee wax ne not all money is good money. So UDP waroon ngeen a seega Talib bala moo ñëw waaye mungo we live and learn. Hey, well you did it, I did not. You should not put your hand there, baby. Okay, thank you. Boobu kay moom su ko defee nag moom man ma daw rek man su ko defee ñibbi Gambia. Wa oncle Kabala yo kare ay kan dang dewa kay. Ko dang dewa. Yeah. Uncle Kabala. Okay. Why noonu la. Mu ne ko noonu la. Nañ seetaat rek ban mooy nekkaati si next episode bi am na kuy ñëw xaar ma égal ko great thinker mooy ñëw maam great thinker waaw nuyu naa leen na ngeen def great thinker fay nañ la maa ngi leen doon déglu waaye man maa ngi xaw a sori nag waaye si mbedd bi noise baa ngi xaw a bari waaye anyway aw ma beneen option. Oh my goodness xaaral ñu romba waaye ma baalale ma doomi xaraam yi anyway li ma doon wax mooy soo dégloo xam nga lii yëpp tey everything is just playing out xam nga leena def dee mun a am mun nga nax nit yi nga wax ay wax wala ngeen def seen own operation or seen own game boo leen play si kanami nit ñi waaye with time things will start to unfold fu mu nekk nii everything is unfolding yaa ngi gis li nga xam ne moom leen ëmboon lama analyse on barkati demba keroog fa laa taxaw ba tey this was a
deal boo xam ne la woon ñoom ñoo ko toog a waxtaanee ko ñu dem ba si biir reaction of the party militants mu became loo xam ne ñoom expecté wuñ ko noonu ñu toog waxtaanaat seen biir gis ne daal suñ poussé rek dina yaaxu booy bi dellu gannaaw soo gars yi dellu gannaaw paa bi ne man dinaa taxaw léegi booy bi gisee ko ne dañ ko sacrifice dañ ko jiital fakastal ko soo mu am lu ko naxari mu mer looloo tax bi mu génnee mu wax excuse mu joxe woon wax yëpp they were not adding up nga wax bu feebar tam noppay neex ak war a dégg yu wér waaw dama toog 3 days or 2 days ago ma dégg ma door a xam ne paa bi mu ngee ron te waxoon naa ne suy ron du ma ron so moo tax man maa ngi koo doog a dégg waaye yow yet nga dégg ko nga dem submit bi nga ko déggee balaa nga dem submit si élection kon nga pull back waaye da nga dem nga submit kon loolu mu ngi wan ne sa excuse boobu noonu was not genuine that's one. Number 2 nga dem ba si biir paa bi dem deliver reaction bi defi journalist bi laaj paa bi nga gis body language am bi ni mu wane ak bi moo respond loolu dafa mer because of wax boo def ko ñëwee choc yaa ngi pousse benn candidate the next thing lim def gars yi dem waxtaan seen biir ñu ne ko nag di nga dellu gannaaw booy bi gis ne pousse nañ ko ba tax militant si saaga ko unnecessarily kon su fekkee ne ñoom they were not going to stick to their words liñ doon def ñeme ñun ko 100% kon lan la tax ñu maa pousse ba ma see jëlee ay disrespect bi ak all this kind of xam nga saaga yi ma si dégg yëpp jaru ko woon léegi nag mu bugg a wane ne mer na waaye daf ko nuba mu ne resign na from being a campaign manager pour moom nga pati ngololu su fekkee ne kan yow da nga dellu gannaaw nga ne ok because paa baa ngee dem kon jaru nga resign as a campaign manager continuer nga dimbale paa bi rek ngeen continuer ngeen liggéey déedéet da nga resign loolu resentment la wane da nga mer tey fu mu nekk along the line ñoom ñi nga xam ne discussion nañ ko si biir ak ñi si xamoon dara ñëpp doo di mer di génn di resign from UDP so fu mu nekk nii soo xoolee affaire yëpp a ngay play out gars yi jógee ko neen foofu Talib ñëw na léegi su waxee dafa independent of course loolu fa nekk bi ko wax na ne mi ngi mer ba léegi soo foog mu dem wane boppam taxaw dëgg la affaire yi am na ambition bëggoon naa nekk président loolu moom dara nekku si because kuy dog it a tax te moom politicien la ñëw na ba dugg si parti bi loolu raytam la su ko neexee mu taxaw président su ko neexee waaye su time bi jotee loolu obviously kuy nekk si dara da nga ñaan yàlla pour nga yokku ñaan loo yàlla pour ngay drop so loolu moom dara nekku si waaye comme que nag noonu la fa demee waaye li ma wax fii mooy ne li fi xew yëpp ak seen action yëpp a ngi play out benn par benn moo tax parti bi fu mu nekk mi ngi tas waxoon naa ko Kabala fii ma ne ko bi ma ko waxee ne ko yow lii su xappunee rek seen gars yi neen door di génn mais ma non ma ne ko ñu gën a mag nag UDP seen kilifa yi ñi nga xam ne sax dañ am wéet ñooñu ngaa door di gis ñuy resign anam loolu am na li ma ko waxoon moo am gars yi ngi resign ba ñu ngi génn benn soo lii la moo tax Gambien politique bi dafa salte bon Jobis am na lu ko kii laaj Fadis mu tontu ko wax na ko dégg because man waxoon naa ko benn plateforme ñu ngi toog di am na ko ne ma tooñ leen foofu waaye dañ ko jàppee kaf ñu reetaan noppi am na lu gars yaa baro ni ma ne leen ayo all serious te da ngeen pare pour ba baro génn fi pareegu leen ko because opposition bi ni ñoo doxal leen ba tey pareeguñ ko ay xuloo rek lañ fi nekkee nañu xuloo rek loolu génnewu fi baro de baro mu ngi liggéey nga am xaalis mu ngi foyee xaalis si réew mi nga am doole Gambia ni ñaa ngi strand jigéen ñi mboosoor lañ bugga te ñu ngi tasaare xaalis bi mu leen neexee soo ñooñu noonu dañ ko toppa yaay compagnie di ko toppa soo tey fu mu nekk UDP ñoo amee nomba bi waaye ñoom tam ñu ngi téye seen ego fu mu nekk ñoom seen parti baa ngee tas soo ñoom léegi mooy lan dañoo dem ne ñoom dañoo win baro te duñ ko win ñun tamit ñu dem duñ ko win baro mujjee ñoo win élection bi fu mu nekk nii ñëpp war na beeri seen ego ñu dajee ñu nekk benn waaye gars yi nanguwuñ soo léegi naka la ñoo expecté loolu bi ko ñetti parti yi soo boolee doy nga boolee Essa Faal Sobeya ak li Sobeya accumulé si nit yëpp UDP ko ëpp mbooloo waaw moo ko ëpp mbooloo fuuf waaw su ma jëlee baromètre boobu rek di nga ko gis soo léegi ndegem ñooñu noonu laa wax ne la mënuñoo daaneel baro dafa am APRC am ay yeneen parti yi ko toppa ak ñu si cross si moom ak seen yaay compagnie yóbbuwaale seen supporters yi fans club yi ko toppi so we need UDP waaye ñoom pare wuñ ko ñoom tamit they need us waaye ñoom pare wuñ ko soo li fee nekk at the end of the day dañoo waste time nit ñi rek dañoo waste time nit yi ñoom ñoo war na ñëw su silent majority gisee ne lii force boo xam ne la Gambians they are serious ñooñu dañoo ñëw undecided voters dañoo ñëw support nit ñi votal nit ñi Mama Kandeh ngi nii di contemplate mu ngi contemplate fii